Welcome back, ladylads and gentlelads. My name is Smastian. We're back at it again with The Witcher 2. Notice how the background changes in the main menu, depending on which stage you are at in the campaign. Or in the present campaign you were playing. I suppose it is based off of save files, but either way, we are playing The Witcher 2. We are in Flotsam. We had just arrived last time, and now we mosey along. Load up our game, and progress. Welcome to the chat, AWL and Draconis, and a Voidwalker was on here about an hour ago, but well, if he comes back, welcome to him. And I notice AWL will be lurking, and so we will be choosing to make fun of him in the most obnoxious and fruitful ways possible, such that he feels very guilty about lurking. Meanwhile, I have to remember where to go with a lot of things. But how's tonight's night going there, Draconis? I noticed you in the Kibs chat earlier. Where does this head? Making fun of a dying man, for shame. What, did someone Shinzo Abe you? What was it? Z? Yes, Z flashes the button. And after all, we are trying to loot as best as possible. Nothing really to be found there, though. This, I think, leads straight outside. Indeed it does, and I don't quite want to go outside just yet. A Leshen skull. Something that you won't know, really, is supposed to be a Leshen skull unless, you know. Unless you've played The Witcher 3, really. Meanwhile, they maintained the dog model from Witcher 1 into Witcher 2. Look at this thing. Look at this pooch. He has more animations, but it's still the same model. Some form of flu? Damn, sucks. Sorry to hear that. That was the tavern. I think the upper floor is the brothel. Hej, przystojniaku. Oh, actually, this is Sheila de Tankerville. Or Tanzarville. In English, it's Tankerville, but in Polish, it's Tanzarville. Wiedźmin, czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. So, I think in the English version, Geralt here is much more deadpan. But in Polish, he sounds a lot more playful about this conversation. A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Skoro mamy razem pracować, powinniśmy się lepiej poznać. Tak myślisz? Dobrze. W takim razie pytaj, o co chcesz. Często przyjmujesz wiedźmińskie zlecenia? Czasem. Zależy, czy naprawdę się opłaca. Nie lubisz konkurencji? I don't like amateurs. Każdy powinien robić to, co umie najlepiej. Cóż, zobaczymy zatem, czy nie najem się wstydu. Dowiedziałaś się, skąd wziął się Kairan? Nie próbowałam. Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej. Domyślałam się. I co z tego? Mam się czuć Oh, winna? I was actually Przeprosić za locked out of jakiegoś some szaleńca? conversation options here. Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem.
Dowiedziałaś... Nie próbuj. Czyli Domyśla, skąd wiesz, że to... nie wiem. Okay. Niedługo będę gotowy. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Well, let's see what we can take from her room that will help us in our quest. Like this chest. Speaking of which, finely scribbled notes. It is beyond any or notes on the cairn. It is beyond any doubt the same creature as that mentioned in accounts of old. The local bookseller's offer was surprisingly broad. I have investigated it as thoroughly as possible from afar. The monster is larger than I thought, and I will probably be unable to slay it on my own. More research might help, but there is no time. Might a witcher suffice? Well, witchers... there's a witcher here at your service. I'm rather disappointed that that's all she has to loot. Oh, there was something else. I did notice the flash behind. So, let's loot some more. Never mind. Guess I was mistaken. Ah, this is the brothel. We're literally robbing the local brothel. They don't need this money, but I do. Nope. Did not want to go out the door. Rather slow chat tonight. Okay, she's just there to stand. She doesn't even have a name. Tragic. Wiedźmin Geralt, zwany Białym Wilkiem. Łatwo mnie Interesting pomylić fellow. z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Oh Talar boy. cię przysyła? A no, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. Mam wiadomość i przesyłkę. Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się kurwa we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Sępy już krążą nad trupem Foltesta, ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. Man, I love Talar. Pozdrów Talara. Pozdrowie. Talar is a fucking G. A big old homie. What's the package, though? The Arax, a study. Oh. Ah, yeah, so the thing we saw in the cutscene last time. Why do I have a pickaxe on my person? Well, not that it matters, I suppose. Our carry weight is okay. Quest items. I don't even know what package we received. This game is scuffed sometimes. This, of course, being one of those times. Oh boy, and it is warm in this room. Alright, this is where all the yes,
What is the name of the commando unit that or not Yorvith, but our boy Roach is with? Because I've forgotten already, quite frankly. Okay, head to the other part of the town, I suppose. Still within the bounds of the walls. And I have to remind myself... Oh, that's just locked. No Where everything proszę, goes. przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mitrężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. To jego szukają! Brać go, chłopcy! Idź, odmieńcu! Okay, there. That honestly took more effort than I was hoping it would. Also partially because I forgot how to how to play this game. No, no matter. They're dead. That's good enough. No, ładne porządki tu panują. Krasnolud kota odbiera chleb uczciwym rzemieślnikom, A kłaniam się, kłaniam. Now, I forgot how to do this entire questline here in Flotsam most effectively, and I should probably be looking at, well, the quest listings. Try to find the most efficient way to do it. But at the same time, I sort of want to explore. Loot the fuck out of these villagers. Actually, that was a lot. That was a lot of stuff. All those could come in very well in handy, and welcome to the stream, Chestnut and Unit. Welcome, welcome. Nie obraź się, ale nie chcę, żebyś przepłoszył mi klientów. This man doesn't like the fact that Nie obraź się, ale nie chcę, żebyś przepłoszył that I klientów. exist. He thinks I'm gonna scare away customers. What an absolute jackass. Dzień dobry. This merchant looks like a doofus. Let's trade. For starters, I'd like to get rid of this halberd. And this hammer, and this hatchet, and this hatchet, and this, longsword because it's not doing us a good goddamn. A paling, which I guess is a fence post. A pickaxe, go away. Rake, bye-bye. Wait, the robust longsword, is that actually a good one? I don't remember. Hold on a second. Because compared to what I have, damage reduction on block, 13 to 18, no. This sword is better, and then the cutlass, of course, is also worse. So once again, talk to this dummy. And we get ourselves a good amount of orens. All of these throwing daggers, I guess, can stay in my inventory.
All of these oils and reinforced leather enhancements. I guess they can stay. Swallow, lapwing cat, fuck it. That stays in my inventory. That can go away. The arrest warrant is, gonna stay in my inventory for just a second. Meanwhile... Quest items... Junk. Iron rings are apparently junk. So be it. And that'll be everything. And we continue our loot parade. Grab everything that isn't nailed down. Yes, yes, we're behaving. Don't worry, Mr. Guard. We are being nice, diligent, port looters. Literally walking into a warehouse and grabbing things out of crates. As all good citizens do, you know? Just, it's, what would the, communists call this? Primitive accumulation? Yeah, sure, something like that. Nudy na pud. Jakiego grzyba my to nosimy, Nudy na pud. jest zablokowany. Żeby nie odwyknąć. Okay, whatever. I can't grab that shit. Screw it. I łow... O nie, ja z odmieńcami nie gadam. Zaczekaj. Precz, bo straż wezwę. And yet he did talk to us. He opened his goddamn mouth. I think he deserves punishment for that. Hey there, Corsavos. Welcome to the stream. How's it going? Przecież nie urodzę barana. Szefie, a co jest w tych skrzyniach? Kurwa Skarby. mać. No i na co się gapisz? Witam. I dislike that there is a nominal cooldown period for this thing. I think that's our ship, if I'm not mistaken, but whatevs. Yeah, some weird nominal cooldown period for our item loot detector. To jak będzie z tą premią? But whatevs. Ty lepiej uważaj, Wiedźminie. Witam. Ah, this is the elf district. Nie prędko, nie prędko. Loot everything, must have all things. It'll come in handy later on in the game. Trust me, it will. Because in order to make life easier, I'm going to have to... Well, first off, take a look at options, gameplay. Yeah, we're still on hard difficulty. Fighting the end boss is gonna be such a massive pain in the ass. Like, I cannot understate how much of a pain in the ass it's gonna be. Literally the worst. Co mu dwa miecze? Gubi je czy co? Why do I have two swords, the kid asks. Do I just keep losing them or something? And it's like, lol, Lamau. He's sort of not wrong. Technically, I'm not even supposed to have the Nie silver patrz tak sword. na mnie! Elves sitting around smoking weed all day. How disgraceful. Co mu dwa miecze? Gubi je czy co?
Yeah, by the time Witcher 3 pops around, Czy to ty zjadłeś czerwonego kapturka? Hammerlad's gone green. Lamau. But yeah, once The Witcher 3 rolls around, being able to hold down the button to just highlight lootable objects is so much easier and nicer to deal with. Either way, how you lads doing? Szkoda. Radzę przemyśleć. Majster! Zobacz, kto nas zaszczycił! Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. Oh, To Kiv's w house czym finished with możemy the pomóc, Conans. he? Cool, cool. Well, let's trade firstly and foremostly, because again, I have broom is a weapon. The broom. Guys, the broom is a weapon. I don't want to alarm anybody, but the broom is a weapon. There's an iron band, iron ring, stone medallion, tools, wire, fuck all of that noise, blah blah blah. Temerian sword. Cost 376, and it's not even good. I already have something better. Well, let's see if you can craft me an item, though. But what? Heavy leather jacket, superb leather trousers. Witcher silver sword. Whatevs. Tylko spokojnie. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? Witamy. They seem to want some help. Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w wyzimie w A little laboratorium. bored, but good. Widząc Fair Wiedźmina, enough, unit. zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, 2, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Sure, but Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu, No, nie przesadzaj. well, we just got signed up for a medical trial, I suppose. What's up here, I wonder? A door to nothing is the factual answer. That's also seemingly a door to nothing. I guess we've gone through most of everything. There's Loretto's inner sanctum, so to speak, but we don't care about that just yet. I think we now have to make our way outside the walls. Either that or, where's the quest marker? I picked up a mutagen. For critical effects. Well, that's very interesting. I guess let's talk about meditation. And the character. Okay, I have yet to level up in any appreciable way. Meditation's nothing, nothing. Alchemy is also nothing. T. V. Y. U. I don't know. Hey there, unkindly. Welcome. So yeah, how am I doing? I huffed a lot of paint fumes today, and,
Well, I still seem to be healthy for now, so I guess that's fine. Broom equals weapon, Yen's room key, common item. Ba-bum. 2. If I were to think of a medieval name you hate the sound of, what would it be? I'm out of ideas for a rival character for one of my players in D&D. Here, I'll type it out first. Blormswick. There you go. That's a medieval sounding name. Sounds even partially legitimate. Right? Where does this lead? Nowhere. Cool. Okay, whatever. We were just here. Fuck it. I think there might be something to pursue down this way. Matula, idź terminować do mularza. Toll Widujecie Collector's czasem House. Kairana? Potwora z rzeki. Ja widuję, ale z gadatliwych nie jestem. Blormswick will be his middle name. Lol. Gadaj. Potwór jak stodoła. Macki ma wielgachne, ściąga nimi ludzi i bydło z pokładu. Śluzem ocieka jak ślimak, ale szybka jest jak głodny wąpierz. Well, there we go. Archibald is also a good one. Archibald's also always a good one. Oh, here's some interesting items. See if there's anything more upstairs. I guess all there was inside was loot. It's actually good enough to be a last name. Lamau. Archibald Blormswick. There you go. Congratulations, you have a name. A very fine name for a most despicable villain. Or rival, I suppose. You could have also just named him Gary. That would have been amusing too. Jak ci się widzi ta oferta od tutejszego komendanta? No ty Od na niedawno na lądzie i już mnie ludzie wkurzają. No way to jump down into the hold. Sad, sad. Jesteś wolna? A ty co, z chujem po prośbie chodzisz? Was I already in here? Oh. Death by PowerPoint and Huff and Glue. Well, I mean, you know. It wasn't quite glue huffing. I'll tell you that much. lepiej uważaj, Wiedźminie. Though I suppose I do have to go out into here now. Oh, hello. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric? Nie pakuj się w to. They added an entire
sentence at the very start of that. That just wasn't in Polish. Just a complete sentence at the beginning. Like, what the fuck? Kiedy spotkaliśmy Sheilę, zbladłaś. Wydawało ci się. Za dobrze cię znam. Sheila to jedna z najpotężniejszych czarodziejek. To nie powód, żeby się jej bać. Nie wolno jej ufać. Uwielbia manipulować ludźmi i jest bardzo przebiegła. Masz jakieś dowody? Dobrze wie, że straciłeś pamięć. Udawała, że nie jest tego świadoma. Po co? Nie wiem. Trudno dojść, o co jej naprawdę chodzi. Przekonajmy się. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. Well, there we go. I suppose that's, that quest line moving itself along. I want to visit an oxygen bar. Wow. An oxygen bar there, boy. So you can breathe some fresh air for once. You know, some fresh bottled air. Please tell me there was some, a horrible ocean safety bit. There wasn't. Moril cieszyłaby się takim dniem jak ten, Seherimie. Raduj się wspomnieniami o niej, zamiast smucić tęsknotą. Staram się, ale wciąż zadręcza mnie, ile złej krwi wywołało to jedno zniknienie. Nie pozwól innym zatruć jej pamięci. Nienawiść jest jedynie ucieczką od bezradności. Dziękuję, Cedric. Wafail. Wafail. The voice acting here, To ty tiny bit jesteś weak. Cedric? A kto pyta? Geralt z Rivii. Wiedźmin i... Tris Marigold. Pięknie pachniesz, Tris. Cedric, spójrz na mnie. Tak. There's a blue monster that Czego looks like a chcesz, minion. Geralcie z Rivii? I didn't see it. Muszę zarobić kilka orenów. Nie masz roboty dla Wiedźmina? W tym lesie dla Wiedźmina zajęcia nigdy nie zabraknie. Wszędzie roi się od potworów. Ale nie dziwię się, że ściągają tu całymi chmarami. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Wszelkie świństwo ciągnie do miejsc przeklętych jak muchy do truchła. Na polanie w lesie stał niegdyś dom, w którym zamykali szaleńców. Dawno temu, w czasie wojny z Nilfgaardem, doszczętnie spłonął. Obłąkani usmażyli się w swoich celach. Od tamtego czasu nad zgliszczami ciąży przekleństwo. Ostatnio 2 śmiałków chciało zbadać ruiny i żaden nie wrócił. Powiedz mi coś więcej o samym domu. To stary dwór zamieniony na przybytek dla chorych na umyśle. W czasie wojny nie brakuje szaleńców, ciągle pojawiali się kolejni. Kapłan Mircei zamknął ich tam i opiekował się nimi. Gdyby ci się udało odszukać 2 duan zaginionych w zgliszczach domu wariatów, na pewno zostaniesz sowicie wynagrodzony. Przez nich albo przez ich rodziny. Spróbować We'll give nie it a zaszkodzi. You went and took a math test while high? That's rough, dude. Ta elfka, o której rozmawiałeś przed chwilą. Jak zginęła? Seherim wierzy, że zabrał ją las. A ty? Moril zniknęła prawie rok temu. Niektórzy mówią, że była zbyt piękna, że Duan musieli zrobić jej krzywdę. Wierzysz w to? Jeśli nie mam świadectwa przed oczami, staram się ufać przeczuciu. A ono mówi mi, że las jej nie zabrał, Dlaczego nie powiedziałeś tego Seherimowi? bo to już nie ma znaczenia. Może ją zamordowano, może odeszła, by I like this guy. nigdy nie He's a wrócić. pragmatist. Ani ja, ani Seherim tego nie cofniemy. Kim ty właściwie jesteś? Ostrzegam ludzi przed niebezpieczeństwami czyhającymi w lesie. A konkretnie? Brick would be proud. Jestem Of już course he would stary, be. nawet jak na elfa. Ale ten las jest znacznie starszy. Żyję w nim od lat. Rozumiem go. Nie potrafię tego wyjaśnić. Czasem się mylę. Wtedy ludzie nie wracają. Rozumiem. Po prostu wiem, czy można wyjść za bramę, czy nie. Może wrócę, kiedy wytrzeźwiejesz. Słyszałem, że Wiedźmini są długowieczni. W takim razie może dożyjesz tego dnia. Lamau. He's like, I refuse to be sober.
A man after my own heart. It's a pity he's an elf. O co walczą skojatel? Pytasz o tych dawnych, którzy mieli nadzieję na powrót naszej rasy do dawnej chwały? Czy o tych dzisiejszych, walczących o przetrwanie i samobójczej zemsty? A do której grupy zaliczyłbyś wojowników Jorweta? Jeśli chodzi o to, w co wierzą, to wciąż wydaje im się, że są niezależni, a ich sprawa ma tylko jeden słuszny punkt widzenia. Jeśli pytasz, jak jest naprawdę, to są cieniem dawnej chwały Ensi. Trwają przy swoich złudzeniach, dopóki nie przerwie ich miecz lub pętla stryczka, albo póki sami nie uświadomią sobie prawdy, co jest chyba najgorsze. I've always liked this character. He's matter of fact, to the point, real easy to deal with. A bubble that is a lure for wraiths and drowners. Why am I even looking at most of this? Ah, a thumper to attract the worms. Lamau. Chcę zabić Keirana. Słyszałem, że możesz mi pomóc. To zależy, Glowing jakiej down pomocy carpet. oczekujesz. Informacji. Trzeba było go zabić wiele lat temu. Teraz nie wiem. Jest olbrzymi, z trudem mieści się w korycie rzeki. Ma dziwne narośla na mackach, bardzo grubą skórę. Wcześniej żył na bagnach jednego z dopływów Pontaru. To dzikie tereny, nawet skojatel się tam nie zapuszczają. Powinniście zobaczyć wrak statku, który ostatnio zatopił. Obejrzeć ślady, ocenić zniszczenia. Gdzie to jest? Idź na południe w głąb lasu, skręć na wschód i wróć nad rzekę. Znajdziesz zniszczony most Enseed. Pod nim leżą szczątki statku. Dzięki. Poczekam przy wraku statku. Nie przesadzasz z tymi teleportami? She's just gonna straight up teleport. Look at her. She's off. Goodbye. Meanwhile, I also have to look around this little area here. Too lazy to walk. Yeah, I know, right? Women. Too lazy to walk. They just teleport everywhere in this universe. It's bloody disgraceful. Lumpy fart. Yes. Pierwszorzędna robota. Prawda? Skóry pierwsza klasa. A i We're garbarz gonna need to sroce come back for spodobna that nie wypadł. head. Tu kobylarz, gach, tam cielątko nieboże, a i wydrze futerko się znajdzie. Polujesz? W królewskiej puszczy nie lza polować. Wie to każde dziecko. Welcome to Zresztą stream, strach teraz między Magos. drzewa How's it wchodzić. going? Co się porobiło z potworami? Widać w okolicy przybyło pożywienia. Po mojemu szykuje się wojna. Niekoniecznie. Skojatel napadają na kupców, walczą z wojskiem. Dla trupożerców to idealne warunki. Znaczy, trzeba zaczekać na lepsze czasy i poprzestać na małym. Jak zresztą uczy dobra księga. This man is very aware that there's a war coming in the future. He is very aware, very perceptive. Well done to him. Spoiler alert for what happens at the very beginning of Witcher 3, in case you didn't know. Well, I can't do anything with the troll head just now. I suppose I'll go around looting these peasants a little. Coś wisi w powietrzu. Witam. Will you side with Yorveth or will you side with Roach? We're siding with Roach. No, Cedric went back home in order to keep drinking or something. Cool stuff. Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na 3 wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmę. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. A jakieś inne zlecenia? Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę, znaczy się ma w budżecie pieniędzy.
Masz na myśli Keirana. Jak go zwał, tak zwał. Rzeczna bestia, o niej mówię. Jeszcze nasi pradziadowie się z nią mużerali. Ale ostatnio nie idzie wytrzymać. Sieci rwie, ryby jadem dławi. Nawet Loredo powiedział, że skoro lokalno gospodarka I won't even have uznaje to do that, uszczerbunku, Chestnut. That's nie just ma gonna wyjścia. happen anyway. I trzeba się wykosztować na czarodziejkę. A jakieś inne Na starucha ruszej. Jaką czarodziejkę? Pani Sheila de... Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc śpiesz... Ah. Cool. Nothing I didn't already know. Gotcha. Jak zdrowie, babciu? Trzymam się, synu. A czego ty u nas szukasz w Bindudze? Zabójców króla. No proszę, nawet Foltesta przeżyłam. Jeszcze przeżyję Loredo i nic mnie już nie będzie tu trzymało. Synu? Cool. She's literally just an old lady. Kurzony cholery. Jakoś się zrobiło. Stealing the folks' timber. Nothing to see here. Good. No. A, byle sił na robotę starczyło. Marnie wyglądasz, synu. A, gdyby mnie tak w krzyżu nie rypało. Imagine scrubbing a dirt floor. Co mu 2 miecze? Gubi je, czy co? Co mu 2 miecze? Gubi je, czy co? Okay. Now, next up is what? Oh, apparently you could go down there. And I didn't actually have to go through these doors the way I did. And I'm still doing this a bit wrong, but you know what? Whatever. Nurtuje mnie pewne pytanie. Now we go down here. Where's the barkeep? Ah, there's our storage. Before that, however, let's trade, see if I can get rid of anything from here. An axe. And a pickaxe, sure. Traps, why not? Bomb, arrest warrant. More junk. Good. Now we access our storage. You know what? Let's just grab all the diagrams and the formulae. Keep those on our person. Meanwhile, crafting materials. Get those out of my inventory. Ah, I can just press spacebar a bunch of times and it works. Nice. And let's read our arrest warrant. It is hereby made known to all that the witcher named Geralt, a native of Rivia, has committed the high crime of regicide in slaying Foltest, king of Temeria. As a murderer and traitor, Geralt of Rivia has been sentenced to die by fire.
A generous reward is offered for his capture and delivery to the proper authorities. He who delivers the criminal's head shall receive 1/2 of said reward. Those providing reliable and confirmed information as to the criminal's whereabouts shall also receive remuneration. Beware, the Witcher is armed and dangerous, as all free citizens should be. And now let's sell him the arrest warrant. Because funny. Does this go anywhere? Wiesz, jak to jest Oh, this is where the brothel is. Okay. powiedz. Chcesz się rozerwać, białowłosy? Nudy na pudy. Not our Ness. We're wanting to talk to Margot. Czym There we go. mogę służyć, kawalerze? Tell me about Znasz Loredo. komendanta? Pan Loredo to wielki człowiek, wielki. Do I play Opiekuje Don't się Starve nami, Together? Wspiera. I Podatki played są it a couple akurat times. takie, jakie powinny być. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, że właśnie on zarządza faktorią. Bardzo nam tu wszystkim dobrze. So yeah, I played Don't Starve Together a couple of times, and it's okay. Wzorowa obywatelka. Przekażę wszystko komendantowi. A bo do mnie reklamy trza? Skromna kobieta jestem. Co wiem, to wiem. Loredo nam tu przewodzi i wszystko jest w porządku. She does not believe that for a second. Either way, we're gonna steal your money because, of course. Huh, I could have sworn there was something more to this room, but never mind. Even more nonsense back here, though. Margot's notes. You can literally just walk in and take these. Alright. Let's have ourselves a bit of a quick read. The Valley of the Flowers. In the elven tongue, Dol Blethana means the Valley of Flowers. We read this already in the first Witcher game, whatever. Margot's notes. I don't like that sorceress at all. All female mages put on airs and smell of bitchiness, but this one is evidently up to something. It's clear she's not just after coin, as she's pitting people against each other as if they were toys. Does she suspect me of spying? If it's true that sorceresses can read minds, I must be wary. Were my collusion with the Scoia'tael to be revealed, I would rather off myself than suffer in Loredo's gowl. Well, well, well. Witaj. You can't even bring it up with her, so what's the point? What is even the point? Kto to był ten Foltest, co go zabili? Ten, co kazał mówić do siebie wujku? Nie, tego dzisiaj widziałam. Nie wiem. Does this lead outside or something? It does not. But it does lead to more items. Love to see that. Huh. Well, so much for that. Wiesz, jak to jest na Wiedźmina i Strzygę? Pięknie. Nie wiem, powiedz. On obala flaszkę, coś tam próbuje, wreszcie zasypia jak zabity, a ona wstaje rano jako dziewica. I'm not translating that joke out of Polish. Mostly because I just can't arse myself. Anywho, Rusty Dagger can go away. So can that hammer, quite frankly. Anything else? Margot's notes in the Valley of Flowers, bye-bye. And this wired junk. And then the rest goes into storage, as before. Because the pockets of the storage are indeed infinite. How do I pull up quests? God, is it H? No, H turns off the HUD, okay. J, journal, of course.
This map also is so bad. Like, it is terrible. It tells you nothing. Which way do we need to go, though? This way, I think. Also, I just realized that Foltest was getting it on with his cousin the whole time. Lol, way to go, realistic, I guess. It wasn't his cousin, it was his sister. His blood-related sister. So, I don't know what you've been reading, but they've lied to you. It's much worse than you perceived. Psia krew. Witam. Nudy na pud. Wszystko w porządku? Must be a good joke if the only person laughing is the one telling it to us. Nah, I mean, I had like a personal giggle, but I've also heard it before. I just don't want to arse myself with the translation right now. And so, for some reason, there's a massive monolithic bridge right around here. The map isn't updating correctly, and I actually need to be going north towards the cairn, apparently? I don't know. Dzięki, panie. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwi syn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił. I miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy sportu mnie posłali, żebym Still się trying to figure dowiedział, out dirt co i scrubbing, jak. Lamau. Tędy wiedzie jedyna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Oh boy. Well, either way, we'll pick up some monster corpses. I'm surprised Foltest's kids look normal. Lucky as they are. Okay. Here we're gonna make a save. And yeah, this forest is such ass for side quests. But the next section's even worse because it's so fucking linear. Either way, here's our troll boy. Czego nie ma? Przejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Dlaczego mam ci płacić? Most mój. Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz. W pysk. Did I get hit by that? You're shitting me. You're shitting me that hit. Jesus Christ. Okay. I need to have Quen active here. Because I'm gonna need shielding, apparently.
Okay, now we'll make another save. Nie ma. Dlaczego? No. Cholerne potwory. That hit me? Don't give me that shit. Okay, he's gotten the message. Nie bij. Jużem grzeczny. Jesteś pijany. Wódka dobra. Głowa boli, ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem, czy Really, żarł na it's all we osie. really want in life, Wracam guys. do leża, mięso The nie absolute pachnie, male fantasy baba on display. leży, głowy Woman nie that ma. can cook meat. Muszę pić. This guy Do knows what's karczmy up. nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz szlać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Alright, we'll solve this shit. A woman who can cook well-done meat. Yeah, by well done you mean, of course, medium rare, I hope. Also, welcome to the stream, Gunny. I think the Kraken boss fight is close by to this bit. It is, but the Kraken boss fight is... well, it's just a little bit north. I really don't want to have to deal with a Kraken fight. The Kraken fight is such ass. That said, this forest feels like an elder wood. It feels, you know, like the real shit. But that's not where I want to go. We still want to be heading northwards a bit more. There was one about destroying nests or something. Was so bad. Like, honestly, all of the side quests in this area are pretty terrible. Oh, hello. Look, a corpse. There's also an elf woman that tries to lead you astray and convince you that she's being, unjustly, about to be murdered. Turns out it's completely justified and deserved. But we'll get back to that. When we happen to cross it, we'll know. Oh. Cool. Now give me your gubbins. Is that it, then? Alright. I guess I can continue northwards a bit more. More of you idiots. That's not what I wanted. I want... Igni. That'll do. That'll do quite nicely.
relatively simple fight, all things considered. And here's Triss. Dobrze, że jesteś. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. She Jeśli to literally Kairan teleported zaatakował over here. statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. Biomes in Witcher 2 are way more grand and fantastical than those in Witcher 3. Well, yeah, that's because The Witcher 3 is more meant to be, you know, a good way to delineate the games is the first Witcher game focuses very heavily on, like, a general sort of, pagan fantasy aspect. The second Witcher game focuses much more on, like, a grand scale, political fantasy, and so a lot of stuff is just grand scale. It focuses a lot more heavily on the less traveled parts of the world. Parts very far away from civilization, or on the very fringes of civilization, like Flotsam here. Whereas The Witcher 3 is very definitely set within the civilized world of The Witcher. Sure, it has its wild areas, but it very much focuses on the... and not so much a pagan fantasy, but like a people's fantasy. Like the sort of commoners' approach to the world they live in. And the kind of stories that they would experience. I still have my problems with The Witcher 2 because I hate this forest because it's linear as fuck. I hate The Witcher 2 because it's linear as fuck. Like, sure, it's nice and grand, and it was like a lot of showboating in terms of the power that, well, or the ability that CD Projekt Red had at the time. And how good they were at just making a game from scratch, functionally. But it's still a problem. Widzisz te ślady? Tak. Because it is so Paskudne miejsce linear. na popołudniowy spacer. Chyba że ktoś szuka mocnych wrażeń. And it's the bad kind of linear, not the like, oh, you do have a good and structured story. It's nice. But my problem with it is that you have so much backtracking to do, and traversing the world is as annoying in some cases as, oh, hello. Cute. I got a bit caught out of position there. It is a much more personal story to Geralt. Yes, I'd like to load from the last save. Where is that? All the way back here. Motherfuck. Oh boy. It didn't actually give me an autosave close by, so that's less than good. Well, at the very least, we know what's what's waiting for us around here. I think I prefer Ard overall. It is so difficult to gauge distance in this combat system, however. So that's another thing I don't like about it. The combat system is very inconsistent. Whereas in The Witcher 3 it was far more consistent, and as a result far more enjoyable, I'd say.
So long as he's dead, I suppose. And now to remember to save before we fight the drownies. Them drowny boys. Ciekawe, co Oh, we're supposed to go down here, right. And there's no real way to speed up traversing this world. It feels much more claustrophobic, and that's what I really disliked about it, despite how pretty it looked. But the combat, oh god, the combat's so bad. Still better than The Witcher 1's combat, just because it's not as repetitive, but it's not good enough. Either way, here's the save we're making. And the aesthetics do hold up pretty well, outside of like maybe character facial animations. Medalion. And what you have to understand about this combat system is that it's spellcasting. It's not actually a combat system. So, if an enemy launches an attack, yeah, you're getting hit, basically 100 times out of 100. Unless you are prepared to receive it as a parry, and so it's just so annoying to deal with. Either way. Not much to do about it. Kolejny naśladowca dratewki. Toksyna Keirana zabiła go na miejscu. This is a joke about, a dragon-slaying legend in, Poland. Basically setting up an explosive sheep that is meant to be eaten by the monster and then it detonates inside. But, the guy trying to set it up got fucking beat to death. It's very funny. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. You love the quick On jest time event chory, for Geralt. every sword thing? Ten potwór Sword umiera. swing? Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. A skąd wniosek, że umiera? Ja też jestem mutantem. Komórki z wydzieliny, którą badałam, mają podobny charakter do komórek rakowych. Są pod pewnymi względami sprawniejsze od reszty, ale wymykają się spod kontroli organizmu. Powstaje czerwona tkanka. Wygląda bardzo nieprzyjemnie. Biedactwo. Chcesz usłyszeć, co tak naprawdę wyróżnia mutantów? Jasne. Zmiany, które zaszły w twoim organizmie, wymagają Hey tysięcy there, lat Airfarce and Robert przystosowań. Marks, welcome. Przystosowania są wynikiem błędów w genach, czyli mutacji, które powodują, że organizmy stają się sprawniejsze. Jeśli mutacje dokonują się na przestrzeni wielu lat, dumnie mówimy o doborze naturalnym i ewolucji. Jeśli zachodzą w krótkim czasie w jednym organizmie, mamy do czynienia z mutacją. Fascynujące. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cieniokostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. So far, Bez I have ochrony eliksiru nothing to trudno complain będzie about in zabić terms of the Keirana. translation. Pójdę porozmawiać Well, z three Cedriciem. things. Proszę. But- Oto receptura eliksiru.
Pora zająć się Compared to The własnymi Witcher 1, problemami. Dasz it's a sobie much radę better sam? translation. Do zobaczenia. What would a Warsaw mule be? Think of it like a Moscow mule, but instead it's made with Śliwowica, which is basically a plum vodka that's something like 65% alcohol. So it's going to be more potent, and it's going to taste of plums. Otherwise, very intense, in a word. Well, I guess we can talk to Cedric about Ostmerk. You know full Polish? Yeah, why else do you think I'm playing this game in Polish with you guys reading English subtitles? I was really expecting to be bitching and moaning more about the translation and how poorly they got it, and the delivery of, like, certain lines. But so far, no. This translation, much better done. There's been 3 or 4 instances so far that I've had a problem with, but aside from that, yeah, I can just play the game. Instead of going, nope, they're saying that wrong. Would plums go well with a ginger beer and lime? Well, ginger beer and lime. With plums. Not sure, quite frankly, not sure. Haven't really tried that combination before. Either way, here, another save. It's advisable to save often in this game, and I really need to remind myself to do that. We don't care about a mongoose potion, we want to talk about... Troll Trouble. That's the one we're following currently. Find out what happened to the she-troll. Yeah, see, you can't jump down there. You have to actually follow the routes, as you see on your minimap. It's a very frustrating game in that respect. Dzisiaj opowiem, jak powstawała Witamy Pinduga. na Zadupiu. Dawno temu do tego brzegu przybyli nasi ojcowie. Król nadał im ziemię pod warunkiem, że wykarczują las. Jak teraz, tak i wówczas puszcza była miejscem ciemnym i strasznym. Jednak The nasi history of the ojcowie town. bardzo chcieli tu osiąść. Noce spędzali na rzece. Z pokładu słyszeli starucha Zanosi się na i burzę. wycie wilkołaków. W dzień próbowali trzebić puszczę ogniem i toporem. Drzewa okazały się za wielkie i za twarde na edirnską stal. A na ogień puszcza odpowiadała, wysyłając coraz to nowe koszmary z kniei. Z osadnikami przypłynęła kapłanka, mądro kobita, która rzekła im wreszcie, że ta ziemia nie należy do żadnego człowieka i nigdy się Plums człowiekowi detected? nie podda. Where? Kapłanka zaprowadziła ludzi w knieje i pokazała im ołtarz Wejopatisa, dawnego boga. I mean, a mule is usually liquor mixed with ginger beer and lime juice. kraina Okay, nigdy well, nie yeah, będzie fine. Mogą co najwyżej osiedlić się na jej skraju. Nasi But dziadowie I'm actually sort of poklonili curious. się What would a Wejopatisowi i złożyli mu plum ofiarę. vodka taste like Ten in a Moscow chronił ich mule? przed puszczą i dał im rybną rzekę. Ustawili w lesie słupy, by po wsze czasy wyznaczyć granicę między tym, co ludzkie i nieludzkie. Tak było, tak jest i tak będzie. Dude literally is just in the middle of telling a story and goes like, bleh. Macie tu trolla? Ano, w lesie nad rzeką troluje. Ale to swój troll, nie lza go ruszać. A, z tych pożytecznych. Pojmuję. Więcej dobrego robi niż Loredo, a przy tym chleje mniej. Most naprawia, w szkodę nie wchodzi. Oszczędźcie go.
Podobno nie chcesz pozbyć się trola. Jak go zabraknie, kto będzie mozu utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tako dba o most. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano, kłopot w tym, że nam się trolisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przestanie chlać, to... A Jestem double mule wiedźminem, uses Jameson. nie niańką. Dobrze ci zapłacę. Ile? 100 orenów. 200. Drogiś, ale co tam. Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. Cool. Now to deal with the troll hunters, which are in here, I'm pretty sure. Nope, this is the wrong house still. Yeah, I don't know, like a Dublin mule is, well, people drink it, it's okay. For example, you know, gin and tonic? Rum and tonic is also fantastic, and it's the same thing, you just swap out the gin for rum. Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Majątek wydałem, ale warto było. W Bindudze nikt nie ma trollowej głowy. Kto ci sprzedał? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdybać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Dzięki. Pomogłeś mi. The funny thing is, you can actually purchase the troll head from this guy and bring it to the troll in order to attempt completing the quest. So fucking dumb. Well, let's talk to this Dimitri fellow, because I have a weird feeling we're gonna have to slay him. You know, just a suspicion. We're gonna probably have to slay him. You know, quite frankly, all this talk of Moscow mules is inspiring me towards making myself a rum and tonic. Nurtuje mnie pewne pytanie. Na moich chłopaków. Kogo to widzą oczy Przemyślałeś moją... Actually, sure, let's do this first. Wytłumaczę ci wszystko po drodze. Mów. Wiesz, z czego słynie Flotsam? Z niczego. I tu się mylisz. W Dolinie Bondaru są tylko 2 miasta, które warto odwiedzić. Bondar, słynący z najładniejszych dziwek na północy, i Flotsam, gdzie są organizowane najlepsze walki. Kto je organizuje? Oficjalnie nikt. Ale jak kto się dobrze zakręci, to i nie jedno zobaczę. Czasem zarobi, a czasem straci. Ja wystawiam własnych zawodników. Stać! Nie poznajesz So we're Zigiego gonna króla? fist fight first. Ciebie tak, ale ten drugi wygląda na niebezpiecznego. Zigi król innych nie zatrudnia. Ta, ostatnio żeś przyprowadził parobka, co go po kwadransie połamanego wynieśli. Teraz będzie inaczej. Zobaczysz, sam komendant postawi na niego majątek. Dobra, ale jak mam go przepuścić, to musi zostawić I żelastwo. understand what you mean, Gabriel, about the translation. Niech będzie. Już jesteś bogaty. Broń będzie czekała w skrzyni przed bramą. Good, good. Loredo. We własnej osobie. Pozwala na walki? Czy pozwala? On je Hey, organizuje. look, it's these gentlemen. Tutaj stawia się The wielkie mercs. sumy. Ostatnio trochę mi nie szło, ale dzięki tobie ludzie sobie przypomną, kto to jest Zigi Król. Tylko mnie nie zawiedź. No dobra. Best rum is homemade spice rum. Not gonna change your mind about that. Sounds pretty accurate. Dobij skurwysyna! Patrzcie, patrzcie! Zigi Błazen wrócił! I to w wielkim stylu. Przyprowadziłem zawodnika, o którym wkrótce będzie głośno. Zabójca potworów? Jak go namówiłeś do tych bijatyk? Zigi Król ma swoje sposoby. Literally the Ciekawie się promise of money. zapowiada. Za chwilę stworzymy historię mordobicia we Flotsam. Po wsiach będą krążyły pieśni o Zigim i Geralcie. Ty tylko wygrywaj, a ja zajmę się resztą. Gotów? Gotowy. Wspaniale. Jeszcze będziesz mnie nosił na rękach. Twoim pierwszym przeciwnikiem będzie Suchy. Mówią tak na niego, bo leje, dopóki wszystkie soki nie wypłyną.
Może suchy His się name... zmoczy. Nie daj mu się! His name is not Twigs. His name is like something to do with beating people until all the juices are beaten out of them. Has nothing to do with Twigs. Quick time boxing, Romeo. Fucking hell, dude. Trash his ass. Pięknie, żeś mu facjatę przerobił. To kto następny? Mitko raz ci pierdolne. Zwykle jeden jego cios wystarczy. His name in Polish is fucking hilarious. If you want a direct translation of, basically, One Punch Man. Like, Mittens fucks you up once. I don't know, it's very difficult to translate in a funny way. Postaram się sprawdzić, jak wygląda drugi. Powodzenia. So yeah, the names. The translation of names is pretty bad. Because a lot of names are just straight up changed for no reason. For the sake of localization, and it's like, they really didn't need to be in a lot of cases. Although this one was a joke that just doesn't make sense. Unless you know the language. And the cadence in which it's spoken. Dobij skurwysyna! He's got a bit of a health bar to him, though. Nie daj mu się! Just fucking trashed, though. Jesteś odkryciem mojego życia. Widzę. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Yes, I was. Korsavos. Ale przed nami jeszcze długa droga. Twoim następnym przeciwnikiem jest sieciech zwany Kutasem. Nikt go nie lubi? Łachy ma z frędzlami. W zeszłym miesiącu odgryzł przeciwnikowi ucho. Tassel Dick is a pretty reasonable translation for this guy's name. Dawać do tego kutasa. Dobij skurwysyna! It's not quite what he's actually called in Polish, but yeah. Whoops, I got hit. Press the wrong button. Nie daj mu się! Again, just grab by the throat and slam their face into the ground. Jeszcze tylko Lovely. jeden i jesteśmy sławni i bogaci. Kto? Zdenek. W bójkach to mniej niż we They czterech się na actually niego just nie gave, porywają. like, the actual name of the guy. Ja jestem sam. Właśnie. Funny. Wiedźminie! Pozwól do mnie. Cool, Loretto's gonna ask us to throw the fight. Dzięki. Zbliża się ostatnia walka i wszyscy obstawiają pewniaka. Ciebie. Oprócz mnie. Do czego zmierzasz, Loredo? Zdenek ma wygrać. Ale tak naprawdę to my wygramy. Trzecia część puli jest twoja. I to nie jest propozycja. A, teraz rozumiem. Jesteś oszustem. Nie obchodzi mnie twoje zdanie. Masz przegrać. Spieprzaj, dziadu. We're not taking any dives. Also, look at this fucking idiot. Dobij skurwysyna! We're trashing this little priest's mug, and ain't nothing stopping us. Ooh, headbutt. Lovely. Dobij skurwysyna! Because if we throw the fight here, we can't do any more Płacz. boxing in the future. Masz swoje pieniądze. Straże odprowadzą cię do bramy. Pożałujesz tego. No nie mówiłem, że wygramy? Ma się tego nosa. Po prostu daj mi te pieniądze. Najpierw zabawa. W każdej karczmie darmowe kolejki. Że o dziewuchach już nie wspomnę. Wychędosz je w moim imieniu.
Oh, right. I guess we've gotten everything back in that case. Have I gotten a level up yet? Look at this tiny amount of experience I'm missing. Literally just, so close. I just have 3 moves, but dang, I've perfected them. mieszek albo biorę mieszek I życie. I co on na to? A on jest jeszcze trzecią. Journal. Troll trouble, check it and see. I got a fever of 103. Okay. Masz pozdrowienia od komendanta Loredo, śmieciu. Now we level up. Fucking morons. Talk shit, get hit. Nigdy nie mów więcej takich rzeczy. Now, was this a tavern entrance? I think this was the tavern entrance. All of these folks sitting at a table. Hey there, Roach. Małe miasteczko w leśnej głuszy, terroryzowane przez skojatel. Jesteś w swoim żywiole, Roż. Flotsam nie jest byle miasteczkiem, Geralt. Spójrz, Temeria, Redania, Kedwen, Edir. Oh, and I finally know Największe what's up with królestwa this guy's północy. hat. Wiesz, co That's łączy je actually a wszystkie? hood. Dolina Pontaru. Kawałek ziemi, o który gryzą się od pokoleń. Właśnie. A tutaj widzisz, mamy Flotsam. Na pograniczu Temerii i Edirn. That's just a Z hood Kedwen, that is czekającym folded po up drugiej and stronie being bagien. worn in a Na samej completely different krawędzi way. Doliny Pontaru. Wciśnięte między to wszystko jak świeca w żyć. Stykają się tu największe szlaki handlowe. Każda karawana musi przejść przez Flotsam. Każdy, kto chce spławić na tym odcinku rzeki, musi się liczyć z Loredo. Podobno Henselt z Kedwen zebrał armię i ruszył do Wergen. And just as Już well, niedługo Robert Marks, Dolina you should Pontaru fear a man stanie who's w ogniu. practiced one kick A 1,000 my, Geralt, times. siedzimy we Flotsam, które jest wytrychem do doliny. Chciałbym wierzyć, że to zwykły przypadek. Przypadki nie istnieją, Wiedźminie. Bywaj, Roż. I łowny jak kocur. No, tego. Nie chcę tutaj żadnych... Do I have anything to trade with him? No, I don't. Cool. Jestem Wiedźminem i wszystko mi wolno. Is he downstairs? I guess he's downstairs then. He's just vomiting. Pracujesz dla Demitra? A ty to kto? Bo widzisz, chojraku, trochę się już gubię. Przysyła cię ta szmata, chłopaki od Fistechu czy Loredo? Gadaj mi tu zaraz. Słyszałem, że upolowaliście trolla. Nie twój zasrany interes. Imagine being a town drunk, talking shit, and then end up dead as a protagonist was 0.25 XP away from leveling up. I guess we're fighting this guy too. Just can't have enough of boxing today. Just fucking clothes barred himself. Oh my god. Or arm barred. Powiem wszystko. Zamieniam się bastard. w słuch. Dymit jest na cmentarzu koło Bindugi. Wybory tego Also, the name of the so Binduga is the name of the little settlement outside the walls. The way they've translated it into Lobindin or whatever the hell is strange. Like, they could have literally left it as Binduga or something, and it would have been okay. Like, why did they feel the need to change the word? I don't understand. Anyway, on the map, there it is. We must head.
Why would a tavern hang the garlic and sausage in the main dining area? Because you were to hang shit wherever the hell there was room. Keep in mind, this is the medieval ages. Especially if you need quick access to it. Hold on a second. How's the map telling me to work? Okay, map's telling me to go this way first. And then up. And then left. Right? Fuck if I know, man. Loredo się pozna, że to zwykły elf, a nie żadna wiewiórka. Gówno się pozna. Uszy szpiczaste, szpiczaste. Wsadzimy truchło w zielone łachy i Loredo zapłaci 100. Tyle daje od łba. Ponoć Malena dostaje jeszcze więcej. Musi obrabianie strażników to lepszy interes niż obrabianie elfów. Ani słowa więcej o tej kurwie, jasne? Zdradziecka szmata. Już niedługo się z nią policzę. Za słabo jej dogadzałeś. Nie można dziewczyny winić za ambicje. A sztywny delikwent na ziemi to kto? To będzie sublokator naszego wiewióra. Jakiś szpicel z Wizimy. Loredo kazał się go pozbyć, więc skoro mamy wakat na żalniku, trzeba wykorzystać okazję. Nie wygląda na szpiega. Trupy nigdy nie wyglądają na szpiegów. A, i trzeba go przeszukać, zanim pójdzie do ziemi. No to jesteś Dymitr? A co cię to kurwa obchodzi? Masz pozdrowienie od trolla. Zabić go! All he said was kill him, by the way. Sorry you were taking a piss, bud, but you need to sort of die first, because you were isolated. Really? That was still in range? Okay, get out of the way. Get out of the way, though? What is... What are you even getting caught on? Jesus Christ. Really? A dagger? Fuck off. Are you shitting me? That's how far back I have to go? Fuck's sake. Yeah, sure, we want to fist fight. Fuck's sake. Like, 0 autosaves in this game. Can't believe I have to go through all of this again. And there's no way to speed it up either. All of the experience is 100% necessary, unfortunately. Is there any culture in Europe that lacks a good sausage culture? Actually, does Greece have good sausage? I don't know. Yeah, remember to save frequently. I forgot to save, is the stupid thing. The fact that it forces you into cutscenes, though, and then fucks you over like this, though, is nuts. Another reason I disliked this game. Because even playing it on normal, when you would forget to autosave, it would just force you back so far in the quest lines. It is a single-player MMO, functionally. It's not very fun.
And the cardinal rule is just don't get hit. And it's next to impossible not to get hit in a lot of situations. Playing this game on Death March, I don't know how people do it. Jeszcze tylko jeden i jesteśmy sławni i bogaci. Kto? Zden. Ja... Wiedźmi? Piękne dzięki. Do czego Zden i to... A, teraz... Dobij skurwysyna! Nie daj mu się! Płacz. Masz sporze. A nie mówiłem, że wy... Po prostu Najpierw... Good. Put that in. The espadon. And the herbalist gauntlets. The trousers stayed on the entire time. Good stuff. Quick save. Mówię mu, biorę mieszek albo biorę mieszek i życie. Masz pozdrowienia od komandanta. Simple as, enough said. Really? That guy dropped no loot? Może Wild. byśmy się tak od czasu do czasu za jakąś uczciwą robotę. Tomorrow is a high of 113. Yikes, dude. Sounds wild. Okay, now to fist fight this dude. Słyszę... Nie... Fortunately, we didn't have to be kicked back too far. Zamieniam się w słuch. You're further south than LA. Wild. You know, while we're here, let's use the storage. I'd like to access the storage. I'd like to put, what things away into the storage? Apparently a lesser critical effects mutagen and a vitality mutagen is something I've picked up. Beautiful. I'm trying to have the sword out so I can move faster, but that's apparently not happening. Now where was I? Right, this way. And remembering to quick save before dropping down into that stupid little arena. I don't know if this is actually faster movement or not, but I'll believe it. I also dodged wrong. Missed the trail. The quote-unquote trail. Left click to jump up. You can't jump up because you have your sword drawn. You will strike the rock instead. Loredo się po...
Once again. Loredo... Masz. Oh, fantastic. Did I mention I hate this game's combat? Loredo... Polo... Ani sło... A... A co masz po... Zabić go! Hi. Come on. Somehow I still got hit there. Fantastic. Cute. Loredo... Masz. Loredo... Functionally RNG. Jesus Christ, land your fucking hits. Instead, I actually just have to reload because I can't connect my spellcast and the game crashes. Oh boy. Hey there, Watame. Welcome. Welcome. You came just in time to see The Witcher 2 crash. Seems like fun combat. No, it's not. It is really not fun combat. It only becomes marginally more bearable, and also, you know what, why not? Let's watch this cutscene. Since it's actually pretty cool. The prologue cutscene. Fun fact, the game launched without this cutscene. How's everyone doing today? Well, apart from huffing paint and having to deal with Witcher 2's shit-ass combat system. You know, doing alright. The final boss fight in this game is gonna be straight RNG. I shit you not, it is RNG.
recommend the highest difficulty setting where everyone one-shots you. Look, I'm already working on hard difficulty, and it's not fun. Normal isn't much better. But I played the first game on hard, so I'll play this one on hard too. Lamau. Everything falls apart. I hope you were looking at the footwork as he prepared to dodge the arrow as the guy was knocking it. It was good. The choreography in this sequence, fantastic. Two strokes with a knife to tear this guy's head off. Holy fuck. What do you think about facial animation in Witcher 3? When it came out, I was quite stunned during some cinematics. I was actually very impressed with it, too. Overall, I was very impressed with The Witcher 3, and I was hoping they'd be able to push that forward into Cyberpunk 2077, but they didn't. The same level of quality, that is. Either way, Patrick Kennedy, welcome to the stream. And Tactical Wisdom. I've got to thank Watcher again for raiding my streams. First game we tried was Brigador. Also, this is an awesome cutscene. Indeed it is. And now back to the slog that is this fucking combat. God, I hate it. Trupy. No to jesteś Demi? A co ci to? Masz pozdro... Zabić go! Cool, they get free damage on him. Nice. How did I take 2 hits there immediately? Ugh, coming out of the cutscene and I'm doing just fine. Gotta take damage because RNG. Cute. 10 out of 10. RNG combat system. Enemy attacks happen faster than you can swing your sword. 10 out of 10. Watcher, of course, says hi. Welcome, Zach Horton, Juan Cholo. Juan Cholo, Lamau. And welcome, Watcher. And Holy Midlife. Or Holly Midlife. Somehow I always want to say your name as Midwife. In fact, from now on, I think I will call you Midwife. Congratulations on your new moniker. Oh, fuck's sake. Jesus. Okay, this time we avoid the damage. Somehow this guy survives? Normally he can get 2 shot, but this time he survived. Come on, I want to pick them off one by one and they're not splitting up. Oh, come on. Bitter batter.
Okay, that wasn't close enough. Okay, that was within range for a strike from you? Come on. Can't believe that wasn't a hit. Okay, that's one down. Okay, come on. This fight I can afford to take my... Okay, I can't afford to take my time with because he gets past the parry somehow? What is this bullshit? Oh my god. Who would win, one arcane semi-godlike demon slayer or two shirtless boys? In this game, it's the shirtless boys. Hey there, Renato. Welcome back to the stream. Loredo się pozna. A to nie... No to The problem is the potions are so fucking useless in this game. Okay, RNG on this one is much better. Okay, that was apparently within range to hit. That's what I wanted to actually do. Didn't work though. Okay, got him somehow. I'll accept it. Press F5 just so I don't have to do it again. Bandit hideout key and robust longsword. Dimitri's letter of safe passage. Report from Taller or something? Okay, a bunch of elf corpses. Way more heartache than I really needed. Way more heartache than I needed. Now, where the hell is this idiot's hideout? Is what I want to know. Kibbs calls you so many various things, you're used to it. Lamau. Kibbs calls everyone various things. It's just the way it goes. Oh, you can come up on the cemetery from a completely different angle. Lamau. If only I'd known that a bit sooner. Not that it much matters. Actually, hold on, I'm supposed to be talking to a troll right now. Does he call you kitten on Discord? I don't think he calls anybody kitten, because I would only validate their desire to clap his cheeks. So he's at least smart enough not to do that. Okay, I'm still heading the right way. Like hegemony. He doesn't know how to say hegemony. Marx is drunk too much and he's tired. wódki, krasnolud. Woda ci się na oczy rzuciła. Bo coś wrócił? Ukarałem morderców twojej żony. Mojej. Znajdziesz to, co z nich zostało, na cmentarzu. Znajdę. I naprawisz most.
Prawie. Tylko żeby ci się łapy nie trzęsły. Koniec chlania, spokój w głowie. Based. And now we talk to our boy Horab and get him to pay us for dealing with the troll. Although really I should probably go for some more stuff. How many of these Andregas am I supposed to kill? Learn more about Andregas. I already learned more about Andregas. What are you talking about? Alternately, learn more about Neckers. In the Claws of Madness? Do I like ghost stories? Ruined Mansion. Let's try to deal with that first. Oh, hello. Zdychaj. Is that it then? Cool. Guess it's dead. Ah, yes, the place of power. Gotcha, gotcha. Yeah, now let's head deeper into the forest. Press F5. Amazed that it survived that, but okay. Right, there's traps in this here forest. Good. Trolls are semi-decent members of society? Yeah, they sort of are. Something special about a polar-speaking monster. Yeah, to a degree. I mean, fucking hell, it's a trap. Disarm it. Son of a bitch. Well, don't you look swell? Really? You fucking attack me at the same time? What is wrong with you, dude? Fucking die already, you stupid knife-eared bastard. Jesus Christ. Now I have these idiots to deal with. What is this clown fuck? There, another save of the game. Dodge, still get hit. We all know monsters speak German. Is that a fact? Is that an absolute fact? That was a trap. Cute. It literally canceled my enemy.
It canceled one of my attack animations. What am I even supposed to make with that? Alright, you guys enjoy yourselves being dead and all. Now, I'd like to loot you. Any more funny words out of you? I hope not. Spicy, I like it. What? My sentiments about knife ears. Because they are damned annoying. Let me tell you. Good enough. These things are a lot more frightening in this game than they are in The Witcher 3. I'll just like to point out. The Neckers, much more frightening opponent. Okay, is that everybody? It apparently wasn't. We good? We Gucci? Oh my god, I literally just put my sword away. What is wrong with you? Oh, cool. It actually just killed me with 2 attacks at once. Anyway, Juancholo, you enjoy your night, I suppose? Meanwhile, I just have to go through this entire spate of combat I had just been through. Okay, I guess I'll just one-shot him then. And step on a trap. So once again with the autistic save scumming. Get out of there! Holy hell. Why did you dive in when I was telling you clearly to dive backwards? Such a piss-off. I hate combat in this game. I hate it so much. It's not even chaining attacks together properly. What's the point of getting out of the way? What is the point? You can be literally right beside your enemy, and it won't
properly attack them. That is the best part about this combat system, is it just doesn't work. So, you know, you want to head deeper into the forest? Well, fuck you, bud. There, much better. Now can I loot these corpses? Please. There. A little bit of a safe game state. Is it so buggering hard? Oh well. Every step is a quick save. And good night to Robert Marks, because he's drunk too much and he has to lie down. Poor boy. Thank you, Trap. Much appreciated. Find the ruined something or other. Well, in that case, let's find the ruined something or other. When the combat system executes correctly, it's nice, but a lot of the time it doesn't execute correctly. A lot of the time it doesn't. Am I even headed the right way? Yeah, I am. And then there's all these Andregas. Really? Okay. Okay, okay, come on. Destroy the cocoons, kill the queens. Gotcha. Now, let's try to meditate for, like, I don't know, a little bit of time. Is there even any sense to doing alchemy? Oh, we're missing a thing. Maybe drink a swallow potion. But I only have the one of them. Damn it. It'll wait.
Do you plan to do any special activity challenge when you hit 1K subs? Yeah, possibly. Gin. What even was this? Where did these idiots come from? Why am I suddenly surrounded by idiots? Why? Why is this suddenly happening? Nice. Stepping on the trap nearly kills me. Phenomenal. Hello. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie. Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu. Cedric mówił, że 2 ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edinburgh. Yeah, RNG is his Wraz z blessing. przyjacielem Not happening poszukujemy right now. bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża. Ratuj! Is that it then? Odszukaj mojego kompana. Błagam cię. Oh, Christ. Steps on it before disarming it. It's not a good combat system. Either way, we'll deal with that in a moment. First, I want to deal with these Andregas here. Them as it may seem. Here, we'll even meditate, drink some potion. Swallow, why not? And now we have like 5 minutes of duration on the fucking potion. Actually, 10 minutes. Not terrible, but not great either. Więcej was matka nie miała?
Well, there come the Andregas. Come on. Pitter patter. There's one. Cool, that went a little bit more swimmingly than last time. Also, less of them spawned for some reason. I don't understand. I'd like to say understand, but I don't. There we go, that's the bitch I wanted to deal with. Oh, yes, the acid vomit. Come on. Charge me. Which do I prefer more? Honestly, I think I prefer The Witcher 1 over The Witcher 2. Just because it is less bullshit in a lot of respects. Especially with its combat. Sure, the combat was boring, but the combat was something that was predictable and not just fucking bullshit. Whereas here, the combat is just bullshit. It's only bullshit. Why was there even an Andrega guard here? It wouldn't let me get away. So yeah, Witcher 1 is preferable. Well, hopefully the frustrations will end soon, trademark. Robert does not like the squishy noises that these stupid things make. Well, that was at least a good kill. What is this attack pattern? Fucking stop. Come on, I know there's one more of you. Get over here. Pitter patter. Good, I hope you guys are completely dead and none of you will interfere with my upcoming combat. Right? That better be the fucking case.
There, at least we're at full health going into this combat. I actually want Quen. Good luck trying to get around this creature. This is a meh game, said Brathis. And Brathis is correct. It is a meh game. Oh. The cocoon regains full health, and all of these stupid things spawn again? What is this? What is the point of a save state? Because I actually apparently have to deal with an Andrega guard that's showing up now randomly. Za stary na to jestem. Any more of you idiots? There better not be. Another one showed up. Any more? Though I will say, one of the cool things about this game is when you're in this forest, the monsters seem to just appear naturally out of what you would think would be proper hidey holes for them. Oh, a circle of life has been activated. Yeah, I'll definitely take that as a good omen. Come on. Gin. What is the point? Somehow I'm within its defensive hitbox. Don't know how. Fucking dead. Sweet RNGesus Christ.
Damage increased by 1, and Draga Trophy increased by armor by +3, I guess. You know what? We'll increase the armor by +3. I think I sort of need it. I think there's another Andraga Queen I still have to kill. Don't know where, but there probably is one. Either way, let's go into the Claws of Madness now. That all of that is out of the way. Here, another quick save even. No, honestly, it's the inconsistency of combat that is the worst part of it. Of course, landmine. Sword passed right through him, but, well, it didn't matter. It didn't matter that the sword passed right through him, because I didn't have a valid target for the melee spell I just cast. This game... so whack. So fucking whack. Here, let's meditate and see if I can make another swallow potion. Apparently not. Apparently I cannot. Apparently. I guess we just enter the ruins now. Hey there, Watami. Welcome to the stream. Or rather, sorry, not welcome to the stream, but good night. My brain has gone onto such wacky autopilot due to how bad this game is. Well, let's deal with this nonsense, I suppose. Just spam left mouse button. You'll get there. Meanwhile, in the hospital records, can't even read it. Medical record, patient number 71. Patient has contracted dysentery. There is no hope for him now. I had him isolated and ordered that prayers be said for him. I also increased the dosages of his herbs. They seem to have some healing properties, but incidentally also loosen tongues. A report for Taller. I have no idea who's the worst liar, Loredo or his kin, Mers. Brought here to the office of Castellan after the scandal in Vizima. Not one thing in their reports is true. Dimitri is alive, the elves are well off, Yorvith has not left and has even made a deal with some witcher. Furthermore, it seems Laredo brought some remnants of the Salamandra here to traffic in Fistek for him, as if the money he gets from fraud is not enough. The question of why the commander isn't afraid of the capital's wrath begs an answer. Even excluding the fact that Laredo uses the chaos caused by Foltest's death to his advantage, he is plotting high treason. I've no idea what his goal is, and I've no intention of finding out. Send a real spy here. It doesn't suit my nerves. Earwig. Dimitri's letter of safe passage. To all unit commanders and officers, the bearer of this document, a man named Dimitri, is acting under orders from the Commandant Bernard Loredo.
He should not be hindered in any way. In the event of his violation of Temerian law, punishment should not be exacted, though the deed should be reported immediately to the Commandant. By order of Bernard Loretto, Commandant of Flotsam and its garrison, Louis Mers. At least it's not bore stranding. You are correct. Fuck, which game? Which is a fetch quest on roids? What these games taught me is Poland has strange wildlife. Lol. Lamau. Nie będę ich grał z ognia. Oh, this is where I'm supposed to head. Mimowolne skurcze mięśni twarzy to choroba świętego Wita. Ślini się, jest niebezpieczny, zamknąć go! Boli! Boli! Ah, all of them are screaming out in pain during their final moments. During the fire. Good. 10 out of 10. 12 stolec pyłu, gorączka i rozszerzone źrenice. The fortunate thing is that the ghosts can be stun-locked. More hospital files. Let's go. A robust cutlass. It's still not that good. The woman manifests strong symptoms of schizophrenia. To avoid marring her beauty, I decided not to employ the standard therapy, the red-hot circlet, but instead to increase her herb dosages. As she was prone to having fits of aggression, I have had the patient chained. The pictures she has painted on the walls should be analyzed. This becomes important later. Though, is there any, robust longsword? Yeah, none of these are good. Here, another quick save. Daj leki. Zasługują na cierpienie. Tak bardzo boli. Błagam, pomóż. Daj leki. Of course, Medieval Fantasy Hospital has modern medical terms and shit. Daj leki. Well, I mean, it doesn't, it doesn't. Keep in mind, the people that came over to this world were from modern day, roughly, from the Earth of modern day, and they got transported into this world. They basically devolved into barbarism,
because of their disconnect from the technology of their home dimension. But at the end of the day, they are still, you know, more or less the same species of folks as us. And they do have a relatively modern concept of medicine, all things told. Zostaw mnie precz! Opanuj się. To nie moja wina, to nie ja! Nie ja! Co nie ty? Ogień! Wszędzie ogień! Nie tak miało być! Nie chciałem tego! Przysięgam! Za dużo to ty mi w tym stanie nie powiesz. Pomyślmy. Może ogień nie strawił wszystkich medykamentów. Oh, it actually hit me. Phenomenal. That one too, okay. Normally they're supposed to be stun-locked, but never mind. This time they didn't stun-lock. So, congrats to another inconsistency. Yeah. So that is the backstory of the Witcher universe. That, and thanks to the mages and the witches, they do have a somewhat better concept of, a slightly better concept of science, truth be told. Fucking Geist. Stupid ass ghosts. Hate them. Okay, what's this? Hospital Files 2. The oldest of our residents, this patient has been with us longer than any other. Cold water therapy has failed in his case, and there seems to be no promise of improvement. I have had him chained and reduced his food rations to weaken the strength of the illness and limit his self-destructive tendencies. I have begun to employ herbs. Medical notes on patient 15. This patient is persistently delusional. He claims to have been abducted by the Wild Hunt. Probably not all that delusional then. He recounts fantasies of a world where genocide happened and where unicorns wander human graves. Sometimes his delusions contain elven gardens. Furthermore, the patient claims that when he escaped the Hunt's captivity a year ago, so much time had passed in our world that he saw the graves of his children. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Spokojnie. Rupert poprosił, żebym cię odnalazł. Rupert żyje? Ty i twój kolega kręcicie. Fail? To miejsce ma wyjątkowo ponurą przeszłość, a wy jesteście jej częścią. Rozumiesz, o czym mówię? Tak. No to świetnie. A teraz opowiesz mi Never całą got too much historię. into the Elric rip-off lore. Historię. Zawsze jest jakaś historia. I think it's still a bit of a stretch to call it merely Elric rip-off. W czasie dawnej wojny z Nilfgaardem pomagałem Rupertowi w lazarecie. Nasz oddział stacjonował w tym dworku. Było nam wszystko jedno, kto tam mieszka. Wariaci byli potulni. Hey, Squealy, welcome. Przynajmniej na początku. Pewnego dnia zwiadowcy schwytali Nilfgaardczyka, który uczestniczył w ukrywaniu zrabowanych w Edirn łupów. Słyszeliśmy już wcześniej niestworzone historie o tym skarbie i braliśmy na spytki każdego jeńca z Armii Czarnych. Opłaciło się. Trzeba go było zmusić do mówienia. Torturami. Dowódca kazał połamać go kołem, ale Rupert powiedział, że zna lepszy sposób. W okolicy rośnie dziwne ziele. Ten, kto wypije z niego wywar,
Może mówić tylko prawdę. Dowódca przysłuchiwał jeńca i Witcher kreślił mapę, Ghostbuster. a wszyscy się cieszyli. Już dzieliliśmy skarb i poczynaliśmy sobie coraz śmielej. Kapłan, który opiekował się świrami, The Witcher series is zaczął actually a protestować Ghostbusters i ripoff. któryś z naszych Lamau. rozpłatał mu łeb. Bardzo ładnie. Może wyjdziesz z tego całą. Co było dalej? Jeniec powiedział, gdzie jest skarb, a dowódca kazał go poćwiartować na oczach wariatów. Świrowali już wcześniej, ale gdy poczuli krew, straciliśmy nad nimi kontrolę. Wielu musieliśmy zarąbać. Nawet nie wiem, jak wybuchł pożar. Któryś przeżył? Wynieśliśmy stamtąd dziewuszkę. Fajna była, małomówna i uczynna. Cóż, They drugiej raped her nocy is what they're trying to zamordowała say. dowódcę, ukradła mapę i tyle ją widzieliśmy. Trwała wojna. Szybko musieliśmy przerwać poszukiwania. I wróciliście po wielu latach. Naprawdę sądziliście, że ją tu znajdziecie? W życiu mi się nie poszczęściło. Rupert ma jeszcze gorzej. Ostatnia szansa, żeby odmienić zły los. Fortuna uśmiechnęła się raz, może jeszcze jesteśmy w jej łaskach. Nie liczyłbym na to. Mamy tu do czynienia z ciężkim przypadkiem klątwy. Wygląda na to, że trzeba zacząć od znalezienia zwłok tego Nilfgaardczyka. No worries, Squeals. No worries. Witchbuster. I mean, God knows Geralt has busted in a lot of witches. He's busted in a lot of witch pussy. Just saying. Do kamienia! Nieważne, zetrzeć! The first time I played this mission, I was like fucking terrified. This time, not so much. Wait, hold on, I was already this way. Wilk przywiódł wilka. Czego chcesz? Ich śmierci? 2 spośród 20 wróciło tam, gdzie nie ma żadnego. Zostaną osądzeni przez jednego. Jeśli będzie łaskawy, nakarmi nimi umarłych. Jeśli będzie surowy, da im to, po co przyszli. Przepowiednia. Mogłem się spodziewać. Przyniesiesz mi ich serca, żebym mógł się nasycić ich tchórzostwem. Przyniesiesz mi ich oczy, żebym mógł w nie spojrzeć. To propozycja? Dobrze, zdejmę tę klątwę w ten czy inny sposób. He didn't say he's gonna spit in their eyes, he said he's going to look into their eyes. Hospital files number 4. The patient's drawings seem to confirm the diagnosis of schizophrenia. The cruelty prevalent in them undoubtedly stems from childhood events. A strong trauma, to be confirmed, coupled with a dominating mother, have warped this poor creature's mind. The patient will receive treatment. I have decided to increase the dosage of her herb mixture. In addition to its healing properties, the concoction seems to force patients to reveal the truth about themselves, and the truth frees us. Funny, I thought it was the Arbite that frees us. Ruszę się, pełznie do mnie. I co? Spotkałem ducha Nilfgaardczyka. Chodźmy na górę do twojego kompana. Gridley, żyjesz. Co tam się na dole działo? Znalazłem ducha cesarskiego żołnierza. Jesteś wiedźminem, pozbądź się. Stole your joke. Great. I'm gonna look up a guide for this one because I want to see what the quest rewards are for either side. Claws of Madness, Witcher 2. Although the wiki lies to you, supposedly. A silver sword diagram if I betray Gridley and Rupert.
What are the rewards? Okay. Interesting. Chodźcie, pokażę wam coś. We're gonna surrender them to these guys. To the ghost. They sort of Kogo deserve ja it. widzę? Pamiętacie mnie? Łapiduchu! Their Pamiętacie, jak fucking rozrywano mnie faces. kawałek po kawałku? Pamiętacie, coś zrobili z ludźmi z tego domu? Oszukałeś nas! Zbrodnia zostanie ukarana. Zostawiam cię z nimi. Nie będziesz mi już do niczego potrzebny. Czas rozpocząć ucztę, chłopcy. Now, in theory, there's supposed to be a collapsible wall somewhere here. I don't know where, though. Either way, curse lifted. What the hell? Place of power that gives you armor. Interesting. Witcher's robust silver sword. Uh-huh. Understood. Now where is this collapsible wall? Meh. There it is. Okay. That's what I was looking for. Righto. Wait, was I supposed to go up the ladder to exit? I guess I was. It's like first time in Vampire the Masquerade Bloodlines old hotel building. I went in there as a vampire with a ton of arm, feeling badass, then got the shit scared out of you. Lamau. I guess that's the way that happens. Hey there, Great Prophet. Welcome to the stream. It is a big step forward in a lot of ways, but the combat system makes me miss The Witcher 1's combat system in a lot of ways. It is just so unapologetically bad. Like, incredibly fucking shit. So absurdly butt.
Anyway, go to places I need to make a quick save. What else do we have journal-wise? The Necker contract, the Karen, and decent proposal. Okay, all of these finished. Prologue quests. Returning memories is something that carries over from mission to mission. I need to go to haggle with the merchants at the harbor. What about Ostmark? I can ask Cedric for help. Alternately, still need to go get the reward for this. And the Necker contract as well. I suppose I could continue bumblefucking around in the forest, for what that's worth. Try to explore the parts of it that still need exploring. I don't know why this part of the map is still unexplored. I'm literally walking through it. But oh well. You know, I'm gonna meditate, and I have some a skill point to spend. Oh, I have to have full vigor. Gotcha. Vigor regeneration, vitality plus 10, ability to throw daggers. What does mutating this do? I need a concentration mutagen. Damage bonus on signs plus 1. Oh, okay. Damage plus 1. Damage 1 through 2. And just a bunch of crit effects. Honestly, I think I should just stack damage mutagens, but for now, let's not do that. Oh, now it unlocks more of the map. Okay. Weird. And Chestnut goes to sleep. Good night. All 3 games have bad to mech combat systems. I don't know. The Witcher 3's combat system was pretty decent from what I remember. It was consistent. Or more or less consistent from what I remember. Why did it even let me jump up here? What for? And at least The Witcher 3 also doesn't have such a massively linear pathing system. Forest near Flotsam. I guess keep going this way.
Circle of Vigor. Are we for real? Just... Why? Why do we have to go through that? Was that completely necessary, game? Was it? Yeah. For now, we're going to be pretty stingy with our mutagen spending. Absolutely no reason to be spending it after all. Question, how am I supposed to get in there? So much that is just so unintuitive. Come on, I want to just screw around in the forest. Let me go. Alternately, I can go speak to Loretto already. How long have we been playing? I don't know, about 7 collective hours on this file. We still have a bit more ahead of us. Bawimy się w żołnierzy i wiewiórki? Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Wróć wieczorem. I have to come back after dusk. Gotcha. Pamiętasz mnie z Wyzimy? Ludzie! Mutant mnie nagabuje! Po kiego grzyba my to nosimy, szefie? No i na co się gapisz? No. Flotsam ma wojsko, nie potrzebuje... J is for journal. What am I looking for? I guess this is what I'm looking to do. Talk to the merchants on the waterfront. Okay, I have to go talk to those merchants specifically. To jak będzie z tą premią? A robota skończona? I guess this idiot. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Zapłacisz drugie tyle, ile obiecałeś, pani de Tankerville, bo tyle warte jest to zlecenie. Dobrze, w takim razie niech będzie. Myślę, że warto wykosztować się. Just hypnotize people into paying you Umowa more money. stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam. A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. A teraz zostaw. I łowny jak kocur. Beautiful. So that's been more or less dealt with. Oh, there's a arm wrestling competition to do. Gotcha. Meanwhile, troll trouble, so I guess I'll head there. To the other side of town.
I think heading out this way is going to be the best. Also, what is our inventory at? 148 out of 300. Not terrible. Co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Into the hut we go. Get some pay for dealing with a troll. Jesteś mi winien. Dostaniesz 100. Widzisz, umówiłem się z tobą i z trolem. On dotrzymał słowa. Ty nie. Kręcisz. Gdybym miał, to bym cię dał. Ale binduga to bidna wioska. Niech będzie 100 orenów. Well, we got cheated out of some money, but fine. Got cheated out of money, but that's okay, because I've got to talk about an arm wrestling contest. Where's this idiot at? Somewhere over here. Co mu dwa miecze? Gubi je, czy co? Guess this is our Czego boy. chcesz? Mówią, że nikt nie pokonał cię na rękę. Ano, Czas to zmienić. nie jeden próbował i gówno mu wyszło. To co, idziemy? Ta. Dobra, chodź ze mną. Ale teraz, bo potem nie będę miał czasu. Dobra. Hej, synu. Wróciłbyś dzisiaj o przyzwoitej godzinie. Zjadłbyś coś po... Gotowy? Możemy zaczynać. Let's go for a hundo. Got his ass. Silnyś jak buchaj. Masz swoje oreny. Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadie. Ale ma chłop krzepę nieludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz, powiedz, że szkutnik pije jego zdrowie. W porządku. I don't know why they're calling him Bart Bargy, because, like, his name is literally, like, the guy who works on ships. Shipwright. No, not shipwright, but, you know, shipbuilder. What's the word for shipbuilder in English? Because that's what he is. Po co mu dwa Either way. miecze? Gubi je, czy co? I wonder, is Cedric up on his platform dealing with scouting duties? No, he's a ship fucker. Ship fucker. Is that what he is? Well, ship fucker would have also been pretty good as a name. Either way, this combat system has got me feeling blue, and I would like it to be over. Potrzebuję cieniokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Yep, I had a feeling that's where to look for it. Zamierzam... Nie jestem wiedźminem, Będę celował w... czyli staruch, znaczy... Słuchaj, nie będę uczył ojca, jak robić dzieci. Wy, wiedźmini, wiecie swoje. Ale jeśli zapłacisz, mogę przygotować pożyteczną pułapkę. Jaką na przykład? Przebijającą ciało, unieruchamiającą, nawet wabik ściągający potworę w zasadzkę. Co tylko chcę. Powodzenia. Well, no matter with that. Don't care about traps. We're not here about traps. Bosun? Yeah, I guess bosun would be fine. Maybe. Because he's the guy that builds the boat. That's the thing with him. No matter, though. The Ostmerk. So I guess let's deal with Ostsmirk. And so southward bound we go.
Might as well auto-save because this game loves to fuck us up. I don't appreciate it, but the game certainly appreciates fucking us up. Oh, hello. Oh, a level up. Don't mind if I just did. What can we spend these talents on? Can I thank Buddha? Unlocks the ability to finally counter an opponent's blows. That's gonna be very useful. Sword to damage plus 5% is going to be good. Unlocks the ability to deal damage to many opponents. Additional opponents take 50% damage from the Whirly Tourney. Footwork. Distance covered while dodging in battle is extra. Speed of vigor regeneration during combat plus 10%. Damage reduction plus 5. Vigor needed to block. Vitality. Chance of instant kill plus 2%. Critical effects plus 5. Bleeding 10%. Vitality and damage reduction. Allows the generation of adrenaline. Whirlwind. So, honestly, we're going up the tree. Here, let's just meditate for like, I don't know, until noon or something. Get all our health back. Muszę wysadzić to gniazdo. Good. Glad we had this talk. Anybody else? We're done. Good. Muszę wysadzić to gniazdo. What kind of bomb do I need to deal with the Neckers? There's 4 Necker nests, and I don't remember what kind of bomb I need. Necker nests in Witcher 2. How do they work? At least everything looks better. Indeed they do. Also, since I didn't properly mention it, welcome to the stream, Cheeky Breeky. 4 grape shot bombs, place them in a quick slot and use them to destroy the creature's access to the surface. What's a grape shot bomb?
I actually have to look this one up in Polish because I forget what it is. That's what it's called. Okay. So I think I need to go back and talk to our boy Cedric. To just straight up purchase bombs from him. Because I've been caught sorta lacking. Although, where is that bint Cedric? Is he in his house? He'd better be in his house. The face when no skill tree to unlock, ability to give neckers swirlies. Yeah, they'd sort of deserve it. Oh, there he is. Come on. Let's trade. Do you have the bomb I'm looking for? Do I have the formula for grape shot? I do not. I'll buy all of his bombs. They might come in handy. And now back into the forest. Because screw crafting your own bombs in this game, it's just not worth it. At least I think so. And now to deal with them tunnels. Yeah, put that in a quick slot. Phenomenal. Now to find these necker nests. Again. One of them is not here, but they are in this direction. Cool, an Andrega. None of that was supposed to happen that way. That's the stuff I actually want to pick up. Again, quick save. Quick save like a massive autist, otherwise you get punished. A corpse. Now, where are the rest of these necker tunnels? Because that's 50% of them. Now, what about the other 50? Literally 2 more. I guess we're gonna have to search around a little bit more.
Oh, there's one. LeMayo. Detonated one of your tunnels. One more to go. Alright, where are you at? Do you want to join the Northern Squeals? In Conan? I don't know. I'm gonna stay in the south. In the, snake habitat, so to speak. Mostly out of laziness. Also because I don't actually enjoy Conan. Its combat is needlessly grindy. Although, did Arch actually finally, make it more bearable to play? Because, I mean, like, I don't mind playing around with folks, it's just I'm not interested in the, PvP side of things. I already find PvE annoying enough as it is in that game. So it's just not for me. In that respect. Caramba. Well, regardless, this is another place I need to be dealing with. Okay, one more in Draga Queen. How the hell did I pass through the monster? This arena is much better for fighting this idiot, compared with the previous one. Got his ass. Ale jesteś brzydki. I'd like to save, though. I'd like to save. Good. Oh, boy.
That could have ended much more poorly than it did, but it did not end poorly, so I'm happy. What I'm less happy about is the fact that there's still a Necker tunnel that I haven't properly dealt with. Now I need to see Louis Mers about the reward for the Andregas, but really it's this nonsense. I think I'm just going about this the wrong way. The place I should be going is closer to a river. Okay, no. I already destroyed this Necker hole then. Right? But is there another one? Hold on a moment. Where's that river at? Is it further along the river? Yeah, dual wielding seems to be the way to go right now. That seems to be the intended meta for the game. Well, I say intended meta. It is sort of the meta for the game. A little bit of Wolf's Bane. Cool. Not sure what that does for me. Thank you. Fucking trip mines. Hold on, I think I'm closer to my goal. Yes, there it is. Cholerne potwory. What even is this combat? I'm right in the face of that enemy and it retargets onto one of these idiots instead. Don't give me this shit. Okay. I think the targeting in this game is very dependent on CPU tick rate. Why did you set up a trap for literally no reason? I mean, okay, the Necker did walk into it, in fairness, which is funny, but also dumb. And so finally, this garbage is all dealt with. Ostmerk then. Ostmerk is the next stage. So we quick save. How bad is Kibbs at farming hardened bricks in Conan? I don't know. Farming in that game is also pretty nasty. If only this game had proper invulnerability frames, that would be excellent. It doesn't. So, you know. Stop spawning. You know, I thought I dealt with the Necker problem just moments ago. Are you trying to tell me that more Neckers are spawning despite my efforts? Wild.
Any other loot? Please tell me no. Good. Now my next big question, do I actually have to drink a cat potion? The hope is no. Is this like D&D where you chuck 10 axes a turn? No. It's for stun-locking enemies. The combat system in Conan is actually worse than in this game, which is, I think, saying something. You see, it's nice sometimes when the combat flows properly from one segment to the next. It's just that very rarely does the combat flow like this. Now, stop making dinosaur sounds at me. I'd like to loot, please. Because all of this is going to come in very handy later. Saga. Good night there, Draconis. Once again, he's reached battery low status. Poor lad. F5 frequently. I'm pretty sure I've already found armor enhancements earlier. Oh god. Fucking rot fiends. Yep, that's the thing to avoid. They detonate. Still no talents. I'm just gonna meditate for a bit to regain health. It only gives me that much health though. You know what? Sure, that's fine. Oh, was that it then? That was it then.
I guess, alchemy, prepare potions? Where's Mungus? The Amogus potion, create. What does it do? Resistance to poisoning. Yeah, sure, I'll create 2 of them. What about swallow? Can I make swallow? Yeah, make 6 of them. Rook, what does it do? Increases damage dealt with swords. Yeah, I'll create 6 of those as well. Just for later. Petrie's filter. Bonus damage to signs. Brown owl, bleeding plus 30%. Huh. See in the dark and through walls. Explodes with fire. Dragon's dream. Flammable gas. Falca's blood. Increases maximum sword damage dealt. Resistance. Resistance. Petrie's filter. Increases sign intensity. Rook. Summum. Yeah, I think that's fine. Drink the potion just before fighting the Kairan. Wow, really? Guys. Am I on Death March? No, just hard difficulty. I'm never playing Witcher 2 on Death March. Witcher 3, I might give it some thought if I'm feeling especially suicidal that day. But honestly, it's just not worth it. It's just not a great time. That said, Neckers and Dragos, the Kairan, the Indecent Proposal. Oh yes, we have to talk to Laredo at dusk. Or after dusk. So I guess we go deal with that then. Talk to our boy Laredo. Doesn't sound like a punishment. He will have to spend a life with Triss for all eternity. Look, I wanted Shani the first time I played this trilogy of games, but at the end of the Blood and Wine expansion, it's like she says, nah, I'd rather focus on my career. And I'm like, oh, you can't do this to me. Okay, fine. You can't do this to me! And then she did. And I was sad. She did, and I was sad. Now, there is another matter to deal with. Really? I got poisoned? Fuck off. Triss cheats and manipulates Geralt in Witcher 1. You see... I think, if you watched me play this game before, or The Witcher 1 before, a lot of that is chalked up to a really poor translation job. Because if you listen to it in Polish, you don't get the impression that she's taking advantage of you. But there is also still that plot hole at the beginning of, like, the 3rd act. Or was it 4th act, where she, like, pushes you down on the bed, and, like, before that she's talking to a sorceress via a telecommunicator of some sort, through a magic mirror. But ultimately, like, she isn't that manipulative of Geralt, compared with Yennefer anyway. Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Pamiętasz co... Śmierć. Aha. Jezu. Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? O, no ale... Widzę, że... Tak naprawdę... Któryś... Tajemnie... Myślałem, że... Okay, so clearly that's not enough to advance that specific quest line. I guess I do need to talk to Laredo.
Flotsam ma wojsko There's nie also potrzebuje Mersey Bay. Gotta talk to Mersey Bay. And in the book, she's extremely thirsty. But, okay, simply put, out of all of the lovers you can potentially have in this game trilogy, Triss is, like, seems to be the canonic option. And besides, she's with us since Witcher 1, whereas Yennefer isn't, so... Where's Mersey? I'm gonna talk to Mersey Bay. Where is Mersey? Miło mi. Kłaniam. Bywaj, Roż. Jestem Wiedźminem i wszystko mi wolno. Well, it's good you can't softlock yourself in there. I think I have to go upstairs. I think I have to go upstairs. Jakieś postępy? Or... Tris twierdzi, że Kairan powstał dzięki magii. Ma rację. Geralt does Coś fuck tak anything that wielkiego nie moves. mogłoby żyć w tych But wodach. that's book Geralt. Wygląda mi na Not efekt necessarily jakiegoś przykrego game eksperymentu. Geralt. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Yennefer is a bit of a mixed bag, but she is definitely not a stable lady, to put it bluntly. Niedługo będę gotowy. Mam nadzieję. Do zobaczenia. I was following the wrong thing. This is what I was supposed to do. Because, Mersey. Right, let's deal with it. And there we also have the Ostmark. Congrats. Okay, I have to be going that direction then. Geralt likes them broken, but I don't. And besides, Triss actually develops into being a reasonable lady, all things considered. Rozwiązałem problem z Ja ci wierzę, ale komendant... Ścierwo wystarczy? W zupełności. Oto twoje pieniądze. Przyniosłem truchła Neckerów na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. In a lot of ways, I prefer the art style of Witcher 2 over Witcher 3. Geralt looks too... he looks too beautiful in Witcher 3. Whereas in this game, he still has a bit of that, like, okay, grit to him. Partially, I suppose that's down to the way the character models have aged, but also the way the face proportions are done in this game versus the other one. Something about the proportions of this face seem more Witcher-like than they do in Witcher 3. He looks too round and pleasant in the third. Ah, you're still on the prologue books. Gotcha, gotcha. Are you trying to imply also that Geralt would fuck a Kibbs? That seems wild, man. My favorite part of The Witcher 3, or one of my favorite parts, you know what, I'm gonna save it for when it happens, because I find that whole situation amusing. It has to do with Yennefer, and it is deliciously funny. Now, I still have the matter of talking to Laredo.
Because I sort of need to do it now before the quest line advances a bit too far. On jest jeszcze trzecia opcja. I widzę, jak ręka wędruje do noża. Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Wróć wieczorem. Okay, I'll come back after dusk. There's midnight good enough for you? Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. He Włazicie, literally czy nie? teleported through a wall. Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodźmy już, Roż. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Tak, tak. Strzela 2 razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuje strażnika. Spokojnie, Roż. Nie będę się znowu bić z tym motłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. Dawno się tak dobrze nie ubawił. Nie kręć się tu. Znać się to raz, mały elfik, szedł se drogą, psa jego mać. Węszą tu nie krasnoludu, to rypał mu nogą, psa jego mać. Potrzebujesz czegoś Ugly. Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie Yeah, of course I'm się, not kobiety going with the lubią skojatel. brzydali Are you bardziej kidding me? niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowo brzydki. Chcesz się zabawić? Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Jak się nazywasz? Margarita. Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przy baliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. Przysługa za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Miron i Alfons. Tych 2 drabów Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet... Już i tak narozrabiałem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Okay, so Alphonse and some other dickhead. Podobno wiedźmaki nie mają potrzeb. Was it Myron and Alphonse? Okay, Nie so there's lubię Myron. odmieńców. A ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Zmierzyć się na rękę. Nie Yeah, cierpię an arm wrestle mutantów. Zmiażdżę cię. Przekonajmy się. Nie ma to jak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gorzałce. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze jest kogo wychędożyć. Na szczęście nasz komendant zarwał wszystko, prawda? Well, that's one down. Tu mała. Nienawidzę plugawych odmieńców. Wiem, wiem. But why would you fuck all the elves? There's a reason we're siding with Rosh. Czego, dziadu? It's not because we like elves. Chcę się Because the elves sprawdzić are na rękę. so bloody annoying. Except Cedric. Nic. Cedric's based. Bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Now, Dobra, zaczynajmy. getting stabbed again by a pitchfork would be very funny in that circumstance that you just mentioned, but at the same time, yeah. I'm gonna try to avoid having that sort of situation happen to our boy Geraltus here. Not my style, as it were. W suchą psitę. Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, Comes muszę to the robić books and the masę. Eternal Flame Story and the Sword of Destiny. Fair enough. There. I made them look like idiots. Let's go.
Miron i Alfons. Dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. Come on, lady. Deal with him faster. Take him off into a bush and blow him already. Masz ochotę trochę się odprężyć, smutasku? Jestem na służbie. O, daj spokój. Twoi koledzy się dobrze bawią. Czemu masz być gorszy? Racja. Chodźmy. There, we've disabled the ballista. Jak było? Z takim cycem mogłabyś... All right, No Roach, i let's go. pobaliście. Doskonale. Chodźmy do Loredo. The bush then explodes as some YouTuber left 2 kilograms of tannerite Loredo in the jest bush. zajęty. Ta wiedźma Sheila teraz u niego siedzi. Później przyjdźcie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Tak? I see an upcoming bullshit stealth section. To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. Propozycje? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o Nope, we're a potworze w shanty rzece? simp in this household, if you want to put it in those terms. But, you know, I already played through the game once, being completely oblivious and unaware. Like, it's the meme of, like, completely fucking clueless. That Shani decides to, you know, at the end of the day say, nope, I'm not gonna be with you. I want to focus on my career. And it was heartbreaking at that time when I played that in Witcher 3. And so we're like, okay, nuts to that bitch. Let's go with the other redhead. The canonic ending. Or the canonical ending. Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na te bestie. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn. Loredo trzyma Shani tam is przeróżne best skarby girl. zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak, widziałem jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy See, samym great murze, prophet gets tym it. od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? This man Musimy jak understands. najszybciej pozbyć się He has tego potwora. taste. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Mhm. Distinction even. Żołnierzu, natychmiast do mnie! Czego? Stulpysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych stopniem. Chcesz spędzić resztę życia na królewskich galerach? Nie. We Flotsam złodziejom obcina się dłonie. Czego? Stulpysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych stopniem. Chcesz spędzić resztę życia na królewskich galerach? Nie, pań. We Flotsam złodziejom... How am I supposed to stealth through this? Do I just beat everyone over the fucking head, though? Stulpysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych stopniem. Chcesz...
Are you shitting me? Sam złodziejom obcina się dłonie. Nie mogłem znaleźć wychodka. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Idziemy. Panie komendancie, wiedźmi... Czego? Stój pysk! Ja cię nauczę szacunku do starszych stopniem. Chcesz spędzić resztę życia na królewskich galerach? Nie, panie. Przepraszam. Nie wiedziałem. Widzę, że całemu garnizonowi przyda się porządna lekcja dyscypliny. Masz coś przeciwko? Nie, panie. No, dobra postawa. Porozmawiam jeszcze z waszym komendantem. Hi, I'd like to pick your pocket. Oh boy. Or can I even? Oh, it's no, pick herbs. Right. And we're still in the clear. Hey there, Chad. Welcome to the stream. A little bit late, but fine. But Geralt keeps simping for Yen all the time? Well, we divert his attentions to the better lady. The one who appreciates him better. Is there anything worth a damn down here? Or is it just the fighting pit? Dude, unfortunately, drowns in his own piss. Rip that guy. Okay, that's just not a door I can go through, even. I'm just gonna steal logs while I'm here, you know? I don't even know what I'm looting at this point. Okay. Find the trap fragment, they said. It'll be easy, they said. And good night to you, Brathis. It was nice having you around. 'Twas a pleasure, as it were. Descend. Well, before we descend... loot the fuck out of this place.
I guess it's on top of this platform? Komendancie, chyba zapominasz, z kim masz do czynienia. There A we ty go. chyba bierzesz mnie za naiwnego idiotę. Człowieka, który zabiera They are straż z looting ulic me timbers. i każe pilnować towarów zagrabionych kupcom. Biorę za niedorozwiniętego umysłowo. Zdajesz sobie sprawę z odpowiedzialności, która na tobie spoczywa? Nie ucz dziada harchać, czarodziejko. Od lat rządzę Flotsam. We Flotsam rządzi strach przed Jorwetem. Rządzi nawet tobą. Powiedziałem już, czego chcę. Jesteś jak płaczące dziecko, któremu odebrano łakocie. Przyjdzie czas, komendancie, że wezmą cię za karczek i powieszą na przydrożnym drzewie jak zwykłego zbójcę, od którego zresztą nie jesteś lepszy. I na ciebie przyjdzie czas, wiedźmo, gdy ułożą ci chrust pod stopami. Dość. Strach mąci ci w głowie. Przemyśl, co powiedziałam i daj odpowiedź, zanim będzie za późno. LeMayo. Descending isn't just worth it yet. Alright, this is locked, so I have to climb. Climbing up. It's a nice little minor castle, though. We Flotsam, złodziejo? Nie mogłem znaleźć. Masz szczęście. Panie komendancie, wiedźmin został złapany w ogrodzie. Dawaj go tu. No. We were supposed to do that a bit differently. Now we just need to thwack that other guy upside the head and we're gonna be fine. Job done, as it were. Come on, turn around. Od razu mi się nie spodobał. Loredo trzyma tu cenne podarunki od miejscowych kupców. Chyba obawia się ataku Jorweta. Yeah, I did forget about the only person I didn't hit over the head. Udało mi się też podsłuchać rozmowę komendanta z Shilą. Nie wiem dokładnie, o czym rozmawiali, ale komendant próbuje chyba ubić jakiś interes. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. I remember that my first playthrough of Witcher 2 was with Jorvet. Jorvet actually, the Jorvet path has more content than the Roach path. But the Jorvet path is also more bullshit. Wchodź, czekają na ciebie. A dokładnie gdzie? Chałupa nie jest mała. Ty, znaczy się pan, to nigdzie nie idzie. Mamy rozkaz wpuścić wiedźmina i nikogo więcej. Kurwisyn. Dobra, chcę grać ostro, będziemy grać ostro. Tylko bez awantur, bo zawołam posiłki. Nie trzeba. Przekaż Loredo, że zrozumiałem przesłanie. Bywaj, Roż. Roach is cooler. Like, his story is the one that's a bit more tragic too, but, like, he is a bro. Like, he'll help out. He is just the coolest dude. Relatively speaking. Do komendanta? Zgadza się. Życzę powodzenia.
Chyba jest w podłym humorze. Dlaczego? Historia na kiedy indziej i zdecydowanie gdzie indziej. Roach does sound a lot more aggressive in Polish. Like, he's just better voice acted in general. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Same thing with Widziałeś ją? Geralt. Geralt sounds too Odmalowana like jak markietanka na indifferent przemarsz about wojsk. everything. Whereas Czarodziejki myślą, in że Polish wszystko im wolno. sounds better. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skojatel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorwet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Interesuje mnie sam królobójca. Duży chłop, trudno go pomylić. Jesteś pewien? Tak, zabił Foltesta, a teraz chowa się Yeah, w lasach. was it him? W takim razie Are jego you też sure dopadniemy. is what Mam he said nadzieję, że in jesteś Polish? po naszej Not stronie. was it him? A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat So see, there are terroryzowanych discrepancies. przez elfich bandytów. The English translation does give you the wrong impression of how a lot of these characters act, especially in Witcher 1. In Witcher 1, so many characters are muddled because of the poor English translation. Whereas in Polish, it's a lot more clear what the intentions are behind people's words, because if you understand Polish, you know the way that intonation works in the language and when somebody's being sarcastic, for example, and a lot of that was lost in that first translation. The second game's translation is way better, but it still has these stupid little sentences that just don't belong, and just send you down the false path of, like, what is this character's intention in a given scene. And yeah, Squealy, that's more or less the case. And his name is Roche, not Roach. But they translated it stupid into English so that he's Roach, and then, like, are we talking about the dude or are we talking about the horse all of a sudden? Also, Roach as the horse should have actually been translated as Roachy, because Geralt speaks in a far more diminutive form of Roach in Polish. Roach is named after a fish in Polish, not after a bug. And, like, Geralt's relationship with his horses is such that it's like he gives them cutesy names as a joke to himself. But for some reason they didn't translate it that way. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ledwo uszliśmy z życiem ze spotkania z Jorwetem. Przeklęte wiewiórki zapuszczają się coraz bliżej. A elfy i krasnoludy żyjące w faktorii, kowale, handlarze, łowcy, polują, jedzą i śpią wśród ludzi. Po czyjej są stronie? Nie wiem. W tym sęk Wiedźmina. Not whose side are... Gdy walczysz o they say przetrwanie, whose side are they on, lepiej, or żebyś on był whose side are pewien you swoich on? sojuszników. In English. Nie ludzie we Flotsam. Pewnie. Jedzą, chędożą się i srają wśród nas. Ale gdy Jorwet wezwie do ostatecznej walki, kto wie, co będzie. I don't know. I missed that one, but we'll see. Widziałem swoje i dziwię się, że jeszcze was nie zdradzili. Coś ty powiedział? Nie ludzie we Flotsam nie mają łatwego życia. Straż dokłada swoje 3 grosze. Sam nie wiem, co ich tu trzyma. A ja wiem. Głód, który zagląda w oczy, gdy żyjesz w lesie. Ale masz rację. Trzeba ukrócić te akty niesubordynacji. Żołnierze to prości ludzie. Gdy twój kolega ginie od strzału wiewiórek, To ciężko o miłość do elfa, który sprzedaje kolorowe chusty twojej żonie. jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Widzę, do czego zmierzasz.
Jorwet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy, bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiewiórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu. Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorwet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaja. He said specifically that he doesn't Jak send ma mi the pomóc, skoro nie innocent to może the wyjść za gallows. mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Kejran zablokował nasz port i to znaczy miasto, traci przez to dochody. Zabij Kejrana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorweta. Yeah, also in the English translation, that previous section there, there was a moment of like, I'm losing out on the tolls. That is to say, the city is losing out on tolls, as though he's covering his tracks. But no, he's in Polish. Comes off as a far more cunning character. And far more intelligent than I think the English translation lets on. He is a very dangerous individual, and he likes being in control, and you get that from the Polish version. Jestem Wiedźminem. Nie pracuję za darmo. Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel, wypłacę ci okrągłą sumkę z kasy faktorii. He also gets really impatient when Geralt finishes his sentences for him throughout this conversation. That is something you do notice in the intonation. That it's not so much a case of, like, you took the words right out of my mouth, like that specific line. Or, no, he says, couldn't have said it better myself. No, he is, like, because Geralt finished his sentence at that point, and what he says in Polish is, like, you took the words right out of my mouth, and he says it with, like, a hint of venom in his voice, that Geralt dared to finish his sentence for him. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój, Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. It's also quite well understood that Loretto here is Lamau. I'll just take this, lol. But anyway, yeah, like, it's also understood that he really does genuinely care about the people of his Tylko town. za pozwoleniem komendanta. Zabieraj się stąd. Nie zapomnij swojego żelastwa. Oh, thanks for reminding me that I have my swords to pick up. Jesus. I nearly legit forgot. And I guess it's time to talk to Rochi Bay.
So the Karen mission. Is, I suppose, what we're doing now. Quick save. You're the best just paints him out as a horrible oppressor that should be killed. No, like, don't get me wrong, like, this guy hates elves, but he doesn't hate them that much. He has his prejudices, as he says, but he doesn't send innocent people to the gallows. Kamraci, taki wniosek. Co tam nowy? Może byśmy się Yeah, in Polish that conversation does sound much different and way more nuanced. Teraz kolega powie ci coś bardzo ważnego. So, yeah. No co? Nigdy, przenigdy nie mów więcej takich rzeczy. Oh, I do have to go inside this way. Really, in English, I remember him seemingly uncaring about the inhabitants and just wants tax money to embezzle. Yeah, you see, in Polish, it's a completely different character. He's not just embezzling tax money, which he is, because, you know, he's a cunning bastard, and, you know, he's in a position of power, and he's able to extort people. But at the same time, he is one of the linchpins that keeps this community together. And he is keeping a very tenuous balance here, and he is letting you know that. That you're in his territory, he keeps the peace. He's here to keep the peace. Sure, he, you know, gets himself a little bit extra on the side, but that isn't his primary motivation. It's just a side benefit. Jakieś postępy? Nie spodziewałem się ciebie u Loredo. A ja wręcz odwrotnie. Byłam pewna, że się tam zjawisz. Komendant jest chorobliwie zazdrosny o swoją małą faktorię i prędzej czy później każdy ląduje u niego na dywaniku. Czego chciał? To już moja sprawa. I nic ci do tego. Nie jesteśmy drużyną, Geralt. Zabijemy razem Keirana. I to wszystko. I'm not gonna spoil the rest of the story yet, but Mam już wszystko. don't Chodźmy. worry about it. Doskonale, ruszajmy. We're not a team. Don't worry Gotowy? about it. Wydaje mi się, czy się umalowałaś? Wszyscy mamy jakieś rytuały. Is it just me, or did you put on some Keirany nie makeup? rozpoznają kolorów. Is what he Zakończmy actually ten said. temat, Geralt. Czas wywlec potwora z wody. Masz jakiś plan? Ja zawsze mam plan. Nie daj się pożreć, a już niedługo będziemy bohaterami. Postaram się. Zejdź na dół. Ja zostanę na He moście i didn't wyciągnę say, go na I brzeg. hope you're Uważaj. right. It's like, Nawet you na know, lądzie będzie cholernie I'll do my niebezpiecznie. best. Like, he gave her a sarcastic little jab there, because, you know, it's like, yeah, we'll soon become heroes. And it's like, oh, don't worry, I'll do my best, is what he said in Polish. So, you see, it's these little things where the translation falls apart. And, well, for all that was said earlier in the game, now it's starting to unravel much more. And it starts unraveling in these very critical moments during the main quest line. Because the English translators did not understand the little sarcastic jabs here and there during the localization. Not now, little Geralt. Uh-oh. I don't want to enter this combat yet. Because I need to put on an antitoxin potion. And I don't have that yet. Although, I think in The Witcher 3, something that was sorely lacking from the creature fights was introductions like this. The Witcher 3 could have really used it. Yep, there's the sphincter monster.
So yeah, I do have to load the game here. Please don't tell me it throws me in the cutscene again. Fuck, it does. Okay, so it actually has to be the section just before this fight. Which is all the way back here. Is the Karen Japanese? I don't know why they called it the Karen. That one doesn't make sense to me. No. Jakieś postępy? Nie spodziewałem się. To nie jest... Mam już... Gotowy? Zejdź na dół. Ja zostanę na moście i wyciągnę go na brzeg. Uważaj. Nawet na lądzie będzie cholera. So yeah, if you have any idea, Cheeky, where they got the term Karen from, I am all ears. Like, even if you have the slightest inkling of a doubt as to where, or not doubt, but like slightest inkling of like where it might have come from, let me know. Okay, here we save, meditate, drink potions. We want swallow. We want mongoose, and I think we also want rook. Have a brew. Oh, we even had a talent to spend, but nah, whatever. We'll spend it later. Hold on, I think I have to yurt it? Ah, quick time event, gotcha. Okay, let's deal with the QTE sphincter monster and pitter patter, let's get at her. Really? That hit me? Fuck off. Well, that's one of two. Once you know how to do this fight, it's relatively easy. Oh, that's... right. Stabby.
Any other buttons I'm supposed to be pressing now? Well, I guess we're gonna find out. Spacebar. Uh-huh. Got it. What did I do wrong here? Right, I was supposed to walk up the pillar that fell on its head, not to the right. Alright. I forgot that the fight does that bullshit to you. It's a fairly memorable fight, too. Like, if you know how it's done, it's fairly easy to figure it out. What do you mean I got hit by that shit? Stuff. Okay, hit me with the other tentacle then. Oh, is that how it's gonna be? You're fucking shitting me. 3 times with that? Why? Okay. Doesn't make sense at all. This fight gives you weird context clues. Okay, come on, hit me with that tentacle. Finally. The Kraken be laying down some pain. The Kraken is such a dumb fight. Ow. Can I get my vigor back? Oh, now it decided to give it back to me. Hose man. Okay, got stuck on terrain. Phenomenal. Really? How did that fucking hit me? Holy fuck. Oh, this fight is apocalyptically dumb. Alright,
this is the nonsense I have to deal with now. Stabbed a couple times. I don't know where we pulled that bomb out of, but we got a bomb, and we detonated it. It's mad, but Kraken, you're always mad. Karen, you're not you when you're angry. Eats a Snicker. Feeling better, Kraken? Oh, wow, much better. Niezła My walka. headache is over. Geralt? Nic ci nie jest? Nic mi się nie stało. Wyczerpałam sporo mocy, więc gdybym ci musiała pomóc... Dam sobie radę. Ale troskliwej czarodziejki się obawiam. No tak. Jak każdy wiedźmin zgrywasz twardziela. Ryzyko zawodowe. Z czasem można się przyzwyczaić. Mówisz, jakbyś był stary. Włosy masz wprawdzie siwe. It comes with Krew part of the jeszcze chyba trade. szybko płynie w Is what he twoich actually żyłach. said. Masz wobec mnie jakieś plany? Na razie mam plany wobec Keirana. Do zobaczenia zatem. Nie zapomnij o nagrodzie. Bez obaw. Right. I think on top of its head there's some loot. Or at least that's my intuition. I mean, I'm not terribly certain that there is something for me to find here. Ah, yep, there it is. Get the Kairan trophy. What does the Kairan trophy do for you? Contains Fulgur. Vitality plus 50 and armor plus 3. I mean, the answer is simple. We take the Kairan trophy. Because it is a straight upgrade from what we had. And we'll let her muck about in the guts of that beastie. And, yeah. He touches his left nipple and instinctively Geralt knows where to loot. Thanks. Now I'm gonna have trouble shifting that image. It's like... I touched the left nipple. Ooh, I know there's white myrtle petals over here. I rub the magic nipple and it tells me where to look. Anyway, Squealy, you have a good night. Squeaky. Lamau. Now then. That was a bigger pain in the ass fight than I really wanted it to be, but that's okay. That's all okay. What's next on the journal? All of this is dealt with, basically. We're not playing Dice Poker. Dice Poker is mega cringe and turbo gay, and we don't like it. Honestly, it's sort of easy to forget just how quickly this section can be completed of the campaign, and how much of a backtracking pain in the ass Section 2 is. Or Chapter 2, I suppose. And then there's Chapter 3. Holy fuck. Chapter 3 goes by quickly as well, right up until you get to the final boss fight.
It's just not, it's not pleasant. A man's game is Gwent. I actually never learned how to play Gwent. That game remained a mystery to me. I didn't much like it. We made fruit syrup with peach tree gum today. Sounds delicious. You had chicken rice for lunch. The shop, I shit you not, is staffed by one tomboy and one lady who looks and dresses like she's here to run her to run her OnlyFans account. Okay then. That might explain why the shop was filled with men of all ages. Lol. I don't know. I might give Gwent a shot when I'm going to be playing it on stream. Whenever the hell that's going to happen. For now, though, Gwent is very far from my mind, and I am liable to become very disinterested in it very quickly. Białowłosy, mam dla ciebie propozycję. I bet you Witaj, do. białowłosy. Poszukuję pewnej receptury, a ty mógłbyś mi pomóc. Nie jestem zielarzem. Wiem, kim Geralt, jesteś. save Siri, Powiem please. krótko. This is your 100th Jestem game w of stanie Gwent. sporo zapłacić. No. Brzmi nieźle. Co mam zrobić? Recepturę ma pewien sklepikarz. To dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Handluje kadzidłami. Jedno z nich cieszy się wielkim wzięciem. Uważam, że to, co sprzedaje, jest szkodliwe, a receptury potrzebuje, żeby tego dowieść. Ten łajdak wie o tym i bardzo jej pilnuje. Jako wiedźmin znasz różne sposoby. Zobaczę, co da się zrobić. Even women like looking at other women's asses. Lol. That is true. Zlecenie wykonane. Kejran nie żyje. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek, żebyś nas nie brał za skąpców. Nareszcie. Jak tam gościna u pana komendanta? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic Jarana Eb Esnilena, prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy? Chodźmy. A on jest jeszcze trzecią. Let's meditate quickly. Ja wędruję do noża. And by that I mean spend talents, because now we have some. Sword damage increase, please. Whirlybird, I would like. We're trying to go pretty quickly down this tree. Good. I co? Biedni zawsze się stawiają. I guess we're going to the prison barge first, since that's where Triss is leading me. I don't know why I'm still playing this game. It's about to be 1 in the morning, and there still is a fair chunk of Chapter 1 to get through. A wy tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym jeńcem. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Rozkaz komendanta Loredo. Słyszałem, że się z tobą dogadał, ale... Więc zejdź mi z drogi. I tak wam nic nie powie. Zdycha. Supposedly. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole. Patrz, gruźlik przysnął. Sometimes Geralt would sit there for hours while the village kids Ależ show go him their skatowali? unmentionables. No! Ma stuzin Cheeky, złamań. no! Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję, jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. What was that village kid? A Uspokoję go member of znakiem Motley akcji. Crue? Właśnie. Or no, not Motley Crue. Was it Motley Crue? A, I think it was Motley Crue. Już niedługo wyśpisz That was się za notorious wszystkie for czasy. teabagging other band members of Niunia other. cała mokra. Hej, Niunia!
Robisz się mokra, jak na mnie patrzysz? Szykuj się, niunia! Powarcie zejdziemy Of other bands when they were partying. Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwisynu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Wadgern? Before getting his balls chopped off Na barce we with a Flotsam. silver sword for monsters. Because the schlong was that huge. Sleep is temporary, Triss's cheeks are forever, that's why. Lol. Jak żołdakom Loredo udało się dopaść zastępcę Jorweta? Nigdy by mnie nie złapali, gdyby nie zdrada. Gdyby nie my, właśnie konałbyś w męczarniach. Gdyby nie Dwan, nie byłoby mnie tutaj. W oddziale Jorweta jest Wiedźmin. W końcu okazał się kanalią, jak każdy Dwan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije I wanted to Jorweta. mention something, but I forgot what it Wszystko is already. przepadnie. Tyle ofiar. Tyle cierpienia. Wszystko na marne. Po co temu Dwan śmierć Jorweta? Wykorzystywał nas od początku. Jorwet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Królobójcą jest Leto. Tak. Czego chce Jorwet? Dlaczego akurat Flotsam? Chędosz się. Musisz mi powiedzieć. Jestem po waszej stronie. Skoro tak, Flotsam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami, walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorwet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy? Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorweta. Chciałbym to zobaczyć. Wiemy już wszystko. Co teraz? Jorwet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go, Gwynblade. Jorwet walczy, bo to umie najlepiej. Jest Enseed, prawdziwym, wolnym. Jednym z ostatnich. Ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Ciaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy... musicie ostrzec Jorweta. Let's not worry about that, Yennefer Draconis. powiedziała, że Ciri odeszła na dobre. Żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę Jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. They don't call it the Isle of Avalon. They call it Pędzą przez an island with an apple tree on it. błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi upiornymi jeźdźcami. Spalili sad i chatę. Pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Porwali Yennefer. Musiałem ją odzyskać, wrócić do rzeczywistości. Wrócić na wiedźmiński szlak. I think I liked the art direction for the Wild Hunt a lot better in this game than what it became in Witcher 3. They looked just like a bit too beefy and round. Not enough Geralt? angular lines. Nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni, pośród mgieł. Po pogromie Jabłoń is an Walii. apple tree. That's what it Ciri is. zabrała tam mnie He was i an Yennefer. island with an Piorni apple tree, not the jeźdźcy Isle of Avalon. porwali Jen, a ja ruszyłem w pościg. Ale
Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu Do succubi exist in The Wiedźmini Witcher? znaleźli Yes. mnie ledwie żywego pod As to good or Kermoren. killy? Both. Ścigały mnie upiory gonu. Prześladowały mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem wielkiego mistrza. Teraz jestem As pewien, Great że to Prophet nie był says, przypadek. they Ciaran are powiedział, że sentient, rosną tu so róże pamięci. Cedric też o nich they have wspominał. pretty human motivations, more Jeśli or to less. prawda, Powinienem szukać Jorweta, a nie kwiatków. mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Yes, Draconis, Mając there choć is. jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie Jorwet poczeka. Pójdę z tobą. It'd be nice Będzie if mi you bardzo did. miło. W takim razie, w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Ja ci kurwa pojęczę. Ciszej tam na dole! Patrz, gruźlik przysnął. A budź się, gruźlik. Już niedługo wyśpisz się za... In theory, we're supposed to be following Triss. She's being rather slow. Either way, this is where we're going to end off for tonight, because I'm not going to be dragging the stream on too much longer. We'll make our save right here, and exit to main menu. Because that will do it for tonight. So, as always, thank you, chat, for taking the time out of your days to watch this here humble stream. Next time, we're going to be streaming on Sunday, I believe, and it's going to be more Dune Spice Wars multiplayer, because it's fun. Next Wednesday is going to be Metal Wolf Chaos XD, and next Friday it's going to be the continuation of The Witcher 2. But until we see each other again on a desert planet infested with some weird magical purple shit, as always, I have been Smastian, and I wish you all a good night.